வந்துட்டோமா? குரல் வந்து வேற லெவல்ல மாறி இருக்கும். ஏன்னா நல்ல கோல்டு வந்து குரல் மாறி இருக்குன்னா வேற யாரோ பேசுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். ஹலோ ஏன் ஸ்டார்டிங்ல ஹாய் ஹலோ வெல்கம் ஆல் மக்களே, காலை வணக்கங்கள், குட் மார்னிங் காய்ஸ், வாங்க வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. வெல்கம் ஆல் மக்களே. இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கான் கோஸ்ட் தான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். இன்னைக்கே முடிப்போமான்னு கேட்டிங்கன்னா அது தெரியல. இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம், அவ்வளோதான். லிசன் வாங்க, வெல்கம், ஹலோ ப்ரோ, ஹாய். எங்க ஜாலி ஸ்பைரல் வந்து இருக்கிறதுல இந்த இயர்ல ஈஸியான ஸ்பைரல் நினைக்கிறேன்ல. சரியான ஸ்பைரலா இருக்கு. நான் ஏன் இங்க வந்து கொஸ்ட் இனிஷியேட் பண்ணிட்டு அங்கவே போயிருந்துருக்கலாமே. ஃபோக்கஸ் மோட்லயே போயிடலாமா? ஒருவேளை ஊடால யாராவது பஞ்சாயத்து கூட்டம் வந்தா ஃபோக்கஸ் மோடு போட்டாச்சு. குதிக்கிறோம் மக்களே. கொலுமினாவை காப்பாத்துறோம், இல்லைன்னா நம்மளும் சேர்ந்து கொலுமினாவோட ஏதாவது பண்றோம். Everyone, hi, வாங்க, வெல்கம். ரகலைகள் ஆரம்பம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். Peer into the abyss needs simply to wander through Nod Cry. இந்த டீம் ஓகே தானே? ஃபிலிம்ஸ் கொலுமினா அதுக்கு அப்புறம் வந்து இனசா சிஜிஎன் இருக்குறாங்க. இதுல ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணுமா? போதும் தோணுது. அப்புறம் மக்களே, நோ ஸ்பாயிலர் ப்ளீஸ். நோ ஸ்பாயிலர், நோ லீக் கைஸ். லாஸ்ட்டாக இந்த ரூம்குள்ளே தான் விட்டுருப்போம்ல, எல்லாரும் வந்து பிளான் பண்ணி பேசி இங்கே இருந்தால் நான் கிளம்பியிருப்போம். மறுபடியும் அதே ரூம்குள்ளே வந்து ஆரம்பிக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா நான் ஓனாலாம் காட்டுறீங்க. ஆனால் இவங்க பார்த்தீங்களாங்க, நாட்காய்க்குள்ளவே சுமேருக்கு ஒரு பிரான்ச் வச்சிருக்கிறாங்க. இதுக்குள்ளே மட்டும் சுமேரோட மியூசிக் வருது. சவுண்டு ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும். Paimon coming in! Paimon coming in! Is this level okay? Can you hear Paimon? Paimon coming in! Paimon coming in! Is this level okay? இன்னும் ஆர்கான் கோஸ்ட் மட்டும் தான் ஓகே. Yep, all ready. How about you two? Green and good to go? மக்களே, இன் பண்ணி வச்சிரும். ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? Paimon's ready. Great. Let's get rolling then. Great. Well, first things first. அது ரெட் கலர்ல இருக்கு கை. Wait. Someone's here. We heard your footsteps. Although You've been here for a while now. I take it you followed the traveler, but I don't sense any ill intent in you. come on. ஏய் வந்து லீவ் ஏரியாலலாம் இருப்பான்ல அவன்ல இது. I figured it wouldn't take you long to notice me. பட் ஒன் ஸ்பாயிலர் 6 hour ஆகும். கொலுமினா நார்மல் அட்டாக் பண்ணும்போது சிங் பாட்டு பாடுறாள். ஆமா ப்ரோ, ராக்கமஸ்பி ப்ரோ யாரோ சொன்னாங்க. நான் இன்னும் அதை ட்ரையே பண்ணி பார்க்கல. I come bearing news from my lady, the knave. Dori went through the motions of returning to Snezhnaya, Okay, but it was நம்மளுக்கு ஆர்லி வந்து obviously நீங்க a மெசேஜ் சொல்லி facade. அனுப்பிச்சிருக்கா. However,
He has not returned to the Kuvaki Experimental Design Bureau, nor has he made an appearance in Nasha Town. Well, in that case, he'll be in his lab way up north. I always wondered why he applied for his own private pad. He was planning this all along. Tell them that Sandrone and I will go on ahead. If they still intend to pursue this matter, they should meet us at the research center in the northern tip of Nodcry. ஸ்பாய்லர் பண்ண அதை பார்த்துருந்தா தானே அது அது எங்க ரைட்டு. Nice of Columbina's two Inya best and friends to think of us. charge attack We appreciate தாங்குதான். the heads up. Our sincere thanks to the Fatui for your aid. Lady Damselette may have left our organization, but at least some of her colleagues remain genuinely concerned for her well-being. Okay. Not to mention that the doctor's increasingly cryptic conduct gives us great cause for alarm. We have crossed swords many times before, but it's not personal. We're just on different sides. We don't lack humanity. கேட்டகால ப்ரோ ஹாய் வாங்க வெல்கம் காலை வணக்கம் மக்களே எல்லாருக்குமே. And so, as fellow friends of Lady Damselette, it's only right that you should be in the know about this. Arlecchino's situational awareness has saved us a lot of trouble. I'll leave the map here with you. If you do decide to head to the research center, please proceed with caution. ஓகே, அவன் வந்து ஆர்லிக்கினோ போயிருக்கிறதோட மேப் வந்து கொடுத்துட்டான்னு நினைக்கிறேன் நம்ம கிட்ட. ஃபைனலி ஐ காட் நத்திங் இன் ஆர்டிபி பிடி போயிருக்கிறீங்க. And remember, at least while you're in Nodcry, 100% Lady முடிச்சிட்டீங்களா? Arlecchino's subordinates are your comrades if you want them to be. This is very accommodating of you. We can't thank you enough. Just doing my duty. I shall take my leave now. If you need us, you'll find us at the Experimental Design Bureau. ஓகே, அங்க இருப்பேங்கிறதையும் வந்து சொல்லிட்டான். So, the doctors left the Experimental Design Bureau and headed to some research center up north. Marionette seems to think he's been planning this for a long time. But when did it start? Before he even arrived in Nodcry? It seems his loyalty to the Tsaritsa is lip service at most. Behind the scenes, he may even be இல்ல working ப்ரோ, against இன்னும் her. எதுவுமே பண்ணல ப்ரோ. அப்போ நீங்க அரைச்சு எடுத்தாலே போட்டு இது பண்ணிடலாமே, எடுத்துடலாமே. வசிலிசா வாங்க வெல்கம். ஹலோ ப்ரோ ஹாய். Whatever his motives, we know that he's decisive and incredibly ruthless. Facing him unprepared would be a recipe for disaster. At this stage, it's difficult to predict his next steps. I suggest we split into two groups. We need some people to stay behind and guard Nasha Town. ஒருத்தங்க வந்து இங்க பாதுகாக்க இருக்கட்டும், ஒரு குரூப் வந்து போலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி பிளான் பண்றான். இதுவுமே வந்து என்ன கேட்டா நல்ல பிளானா தான் இருக்கு. Well, as much as I'd love to help, infiltrating research labs isn't really my area of expertise. But at least take Cool Your Jet's ducky with you. It should be some help during the battle. இது வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். இதை எடுத்துக்கொண்டு போங்க அப்படின்றா. ரோபோ கொடுக்குறா. காட் ஆல் கேரக்டர்ஸ் அண்ட் வெப்பன்ஸ் அட் 220 புள்ள எல்லாமே எடுத்துட்டீங்க. வாழ்த்துக்கள் ப்ரோ. 2 கேரக்டர் எடுத்துட்டேன். 140 விஸ்ல 2 வெப்பனும் எடுத்துட்டேன். 30 விஸ்ல. ரைட்டு. 2 பேரையும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க மக்களே. And as for Miss and வந்து பாத்தீங்கன்னா வசிலிசா. I suppose you will stay to protect Miss Cyno? Detecting operational logic. Protect Cyno. Priority. High. Just in case, Servarka, I think it would be best if you stayed behind as well. You can leave the research center to us. I mean, I would have said the Knight of Berea should probably be out on the front line, but okay, fine. Leave Nasha Town to me. Be careful out there, okay? If things get out of hand, fall back right away. Yehoda will be on ஏதா hand பிரச்சனை to ஆச்சுன்னா assist வந்து you. ரிட்டர்ன் அடிச்சிருங்க. In my அதுக்கப்புறம் நம்ம absence, சேர்ந்து she பண்ணிக்கலாம் can handle அப்படின்றா. any intel gathering பெரிய work. பிரச்சனை வர மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ரிட்ரீட் பண்ண சொல்றாங்க. You got it, boss. You guys make sure to get back here in one piece. We will. Things are moving fast. We'd better head off soon if we hope to keep pace. So, it's infiltrate a secret research facility, or... Yeah, alright. Paimon will help out here instead. Sounds like it's gonna be a pretty intense fight.
We all have to bring our A game here. So, anything you need to wrap up before we leave? போலாம் வாங்க வாங்க. Better get going. DPS Furinaக்கு more than 35k HP போலாமா? வேணாமே ப்ரோ, கிரிட் ஸ்டாட்ஸ்லாம் அடி வாங்கும்ல. 30 புல் தான் நீங்க சேவ் பண்ணியிருக்கீங்க ரைட்? Very well. ப்ரோ அது ஸ்கேல் எவ்வளோ இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க. இவ்வளோதான் தேவைப்படும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குல்ல. ரொம்ப ஓவரா ஆச்சுங்கன்னா அது வந்து கேப் தான். அதை வச்சு டேமேஜ் எதுவும் பெருசாக இன்க்ரீஸ் ஆகாதுன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. அது செக் பண்ணி பார்க்கணுமா? All these broken machines on the ground. 35kன்றது வந்து அவளுக்கு அந்த பேஸ் டேமேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுறது வந்து அதுல தான் ஆகுது. கிட்டத்தட்ட இது வந்து எனக்கு நம்ம நேட்லேண்ட் வார தான் இது பண்ற மாதிரி இருக்குல்ல. சேம் அதே அது ஒரு ஃப்ளேம் எஃபெக்ட், அதே எஃபெக்ட். சொல்லுமே ஆண்டி எனப்பா காம்போ 289k வந்துச்சா ரைட்டு? இது அவளோட அந்த கிராவிட்டி அட்டாக்லவா ஏன் ப்ரோ? இன்னைக்கு ரெண்டுமே இது ஏதோ லேசர் லைட்டு மேலே படக்கூடாதான்? இல்லை லேசர் லைட் இல்லை. என்னதான் ஏதோ டைம் எல்லாம் மென்ஷன் பண்ணுறேன். 30k வந்து 7% லூனா டேமேஜ் போனஸ் கிடைக்கும். அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஹெச்பி இருந்தால் அவள் பர்சனல் டேமேஜுக்குன்னு நினைக்கிறேன். சொல்ல ப்ரோ பேஸ் டேமேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அது எனக்கு தெரியும். அதுக்கப்புறம் உள்ளதை நான் வந்து யூஸ் பண்ணல, அதனால் வந்து சரியில்லை. ஓ இன்னும் ஒரு நிமிஷம் தான் முடிச்சிருக்கேன் நான். ஏங்க எவ்வளோ நேரம் நான் பண்ணியிருக்கிறேன்? ஒரு நிமிஷம் தான் முடிச்சிருக்குன்றீங்க. இப்போ புரிஞ்சு. That's quite a welcome party. எதுக்கு இந்த இதை இது பண்ணிட்டு ஏன் எனக்கு இந்த டீம் கொடுத்தீங்க? Be silent. Close your eyes. To dust. பைத்தியக்காரனுக்கு பிறந்த பைத்தியக்காரன் C3 கொடுத்துருப்பான்ல. எல்லா கேரக்டருமே C3 தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். C3 C6 அதுக்குள்ள பில் பண்ணிட்டீங்களா? யாரு ப்ரோ? நான் பில் பண்ணி ப்ரோ புரியல பார்த்தா ஏகப்பட்ட வீடியோ போட்டாச்சு நம்ம. அதுக்குள்ள பில் பண்ணிட்டீங்களான்னு கேக்குறீங்க. இன்னுமே பார்க்கல. பையனை போட்ட வேண்டியதாங்க. Get back! I said get back! Do you hear me? Why isn't it working? No! Don't come any closer! Don't! இந்த பக்கம் ஏதோ ரெண்டு பேர் நின்னானுங்க. அதுக்கு போறதுக்கு வழி இல்லையாடா? அவனுக்குள்ளே பார்க்குறவங்க லைட்டை தட்டி விட்டே பாருங்க. ஏதாவது செஸ் டைம் மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது. You poor lost lamb. ஏடா இந்த பீஸ் எனக்கு The வேண்டாம்டா. deception ends here. Bombs away!
Close your eyes. Night falls. ப்ரோ ஃபுல்லாவே இந்த டீமா தான ப்ரோ இம்சோ ப்ரோ எனக்கு வேண்டாம் ப்ரோ Grab எனக்கு that key நெஃபர் on the வேண்டாம் ground. We'll probably எனக்கு need it நெஃபர் at some point. வேண்டாமே நெஃபர் லவ்மா வேண்டாமே சோதிக்கிறீங்க இது கொஸ்டுக்கு முன்னாடியே ஒரு ஆப்ஷன் இருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும் எனக்கு என்ன டீம் தேவையோ அதை எடுத்துக்கிற மாதிரி பேர் மக்களே இது Watch out. Ugh, there's no way through. Let's go around. அதான் இருக்கேன் சரி ஏமன் காலில் தேங்காய் ஊற்றிட்டு வந்துட்டியா ஏன் வழுகுதா நானே ஒன் டைம் தான் பார்த்தேன் அதுக்கப்புறம் 90K 150K தான் போகுது ஜிஜி இது என்னது இது ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் What the trespassers? Here? What's wrong with you people? சில்கான் மோனு டொமைன் பீடயா We're looking for the doctor, and we understand he might be here. I see you're fleeing the facility. You looking to settle a score with a doctor? Good luck with that. I don't think you have many chances left. Perhaps. But you might have a chance to live if you start talking. 2 other harbingers had the same idea as you. They're already inside. But what good is it gonna do? The doctor wouldn't do something like this unprepared. Seems Plan to me இல்லாம that வந்திருக்க you're not மாட்டான் too அப்படி. thrilled about being his subordinate. Also, is it just me, or do I sense monsters nearby? If you'd prefer their company to ours, that can easily be arranged. தல நஃபருக்கு 100க்கு 140 பில்டு ஒன்று வந்துருச்சு ஆனால் டேமேஜ் இல்லை கம்பேர் டு ஹைஎம் 100க்கு 140 புரியல ப்ரோ ப்ரோ கூட நீங்கள் லவ்மாலாம் யூஸ் பண்ணால் ஒரு 45-50 கிரிட் ரேட் போதும் ஒரு 200க்கு 50 அதுவே ஓகே இது எதுக்கு 100க்கு 140 டீம் பில்டா குஜோ டாட்டா ஐயோ பேர் வரல குஜோவே கூப்பிட்டுறேன் இஎம் எடுத்துட்டு வாங்க கிரிட் டேமேஜ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கூட்டிக்கோங்க கிரிட் ரேட்டை வந்து 50க்கு கம்மி பண்ணிடுங்க நெஃபர் அண்ட் ஃபிலிம்ஸ் அடிக்கும்போது கிடைச்சதை அப்படியே யூஸ் We need to பண்ணிக்கிட்டாச்சு know ரைட்டு what the doctor is up to. எம்சி பேசுகிறாங்க Please, if you know anything at all, tell Tell me. me. This is about more than us versus the doctor. His actions could have consequences for all of Nodcry, and perhaps even your homeland, Snezhnaya. ஒரு பில்டு 45-200 வருது ஓகேவா இது ஓகே தான் ப்ளஸ் இஎம் எவ்வளோ இருக்குது டிஎன் பிளாக் வாங்க வெல்கம் ஹலோ ப்ரோ ஹாய் கமெண்ட் மக்களே லைக்கை தட்டாதவங்க லைக்கை தட்டிகிட்டே பாருங்க guys. I... தூங்கி விட்டான் He's building something. Ambitious doesn't even begin to describe it. Feels like this could be the big one. God knows how long he's been planning it. A while back, he told us he'd be returning to Snezhnaya. We weren't expecting him back so soon. This time, he brought some gemstones with him, or something. 2 of them. ஏதோ ஒரு கையில் வந்து ஏதோ ஒரு ஜெம்ஸ் ஏதோ வச்சுருந்தானா ஏதோ ஒரு சக்தி வாய்ந்த கல்லா கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி தான் The moon marrow spheres. மூன் பேரோ ஓகே நம்ம He வந்து ஆட்டே stole them from their rightful owner, Columbina. Oh, Lady Damselite? Last I heard, she left the Fatui. Before she went, she told us she'd finished what Her Majesty asked of her, and wished to focus on some personal matters. I remember thinking that leaving us might not be the best choice. I mean, I always looked up to the captain the most, and... ராகேஷ் வணக்கம் ப்ரோ ஹாய் வெல்கம் வாங்க Back when this all started, the higher-ups dispatched 3 units to Nodcry to execute their plan.
They were led by the Doctor, Marionette, and the Damselette, respectively. I was a part of the Damselette's unit to begin with. She never really interacted with us much. In fact, she seemed sort of detached from everything. Not because she was distracted, just felt like she was indifferent to the world around her. Like she had no stake in anything that happened. She always seemed like she was staring off into the distance. Almost as if she didn't see anything worth living for in the present, so she had to look further afield. That's right. She always used to stare up at the sky. The Doctor used to stand nearby and watch her. Apparently they got along well at first, but somewhere along the way, she grew wary of him. Started avoiding him as much as possible. After she left, everyone in our unit merged with the Doctors. He's similarly indifferent to the world, except when it comes to the moons. He seems to have big plans for them. Right now, obtaining the 3 moons is his #1 priority. He even said, if he can only get his hands on 2 of them, he'll create a 3rd one himself. How would he create an artificial moon marrow? Maybe the knowledge he gained from the Hyperborean phantoms has something to do with it. Thank you for cooperating. We appreciate the level of detail. I get the sense that you'd serve under Columbina again if you had the chance. Would that be fair? No, she's no longer a harbinger. As a member of the Fatui, my loyalty will always belong to the Tsaritsa. இன்னொருது வந்து சரிஸ்டாக்கு மட்டும் ஓகே சரிஸ்டாக்கு மட்டும் தான் இவன் வந்து அடிமையா இருக்கறானா கிட்டத்தட்ட அப்படி தான் சொல்லணும். I'm only telling you all this because I don't completely trust the Doctor. நான் முழுசா வந்து His டாக்டரை actions do நம்பல. not align with the goals that first brought us to Nodcry. I understand. We'll do everything within our power to stop him. The Knaves unit is based at the Kuvaki Experimental Design Bureau. Maybe you can seek refuge with them. 800 வருது அங்க இங்க பஃப் வந்தா போதும் ப்ரோ தாராளமா. மிசிகி வெப்பனோட பேசிவ் என்ன அது எனக்கு தெரியல. வெப்பன் ரேங்கிங் கூகுள்ல ஏதாவது போட்டு பார்த்துக்கோங்க ப்ரோ. நாயிடாவோடது நம்ம இவளுக்கு வந்து செகண்ட் பெஸ்ட்னு நினைக்கிறேன்ல. பேர் என்ன நெஃபருக்கு. வெப்பன் ரேங்கிங் ஐடியா இல்லை ப்ரோ. வீடியோ போட்டிருக்கிறானு நம்ம நெஃபருக்கு போட்டோம்னு நினைக்கிறேன். நெஃபர் வீடியோ பாருங்க இல்லை கூகுள் பண்ணி பாருங்க. அப்படி எனக்கு மைண்டுக்கு வரல. Well, now we know what's going on here. Artificial moon marrow. He's likely well on the way to completing it. Dottore's technological capabilities are far more advanced than I thought. நினைச்சதை விட வந்து இவன் ரொம்ப பயங்கரமா டெக்னாலஜியில் இருக்கு. அயன்மேனுக்கே முட்டு கொடுப்பான் போல இருக்கே. I fear this could get ugly. Everyone, prepare yourselves. எதுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகுறது? என்னன்னு தெரிஞ்சா ஆன்றா ப்ரிப்பேர் ஆகும். அந்த செஸ்ட் எங்க இருக்கு? ஒருவேளை இங்க சண்டை வரப்போகுதுன்னு சொன்ன அடுத்த செகண்ட்ல எங்களுக்கு கொழுங்கினாவ கொடுங்க. Close your eyes. Fear the dark. எங்களுக்கு ஏன் ஹைட்ரோ இவனை கொடுத்துருக்கிறீங்க? அப்புறம் ஏதோ பூவெல்லாம் வச்சு மரம்லாம் வளர்த்துருக்குறாங்க. You poor last left. Be silent. Night falls. Close your eyes. Do you fear the dark? நம்ம உயிர் இல்லைன்னா உயிர் எடுத்துக்கலாம். வேண்டாம், உயிர் தான் இருக்கேன். சீரியஸா ஆனால் இது ஓப்பன் ஏரியாலே வச்சுருந்துருக்கலாமே, இன்னுமே கொஞ்சம் பெட்டராக இருந்திருக்குமே. ஏன்னா எங்களுக்கு இந்த ஃபவுண்டைன் இந்த பில்டிங் உள்ளே போகிறது, இந்த ஃபவுண்டைன் வேவா அப்படியே கொடுக்குது. இப்போ பசுகள் மட்டும் வேணாம், அதுக்கு மட்டும் எனக்கு ரொம்ப டைம் ஆகும். பசுகளை தவிர அடிக்கிறது கூட பிரச்சனை இல்லை. அல்பிடோவா? இல்ல, இவன் தான் நிக்கிறான். என்ன எடுத்தாதமே கிட்ட வந்துட்டோம். Welcome one and all. I've been expecting you.
I hope my humble research facility is to your liking. Yeah, we really appreciated fighting our way in through a horde of Raiden, monsters. welcome. Hello, bro. Koliminar, Yenafa, who is better for flames? Yenafa first, bro. அதுக்கப்புறம் கொலிமினா bro. இது அத காட்டிலும் வந்து இனஃபா பிளஸ் கொலிமினா காட்லி காம்போவா இருக்கு. உண்மையாலுமே சொல்லணும்னா என்ன சொல்றது, நான் அதுக்கு பெட்டரான எக்ஸாம்பிள் யார் இருக்கிறா bro? நம்ம மாவிகா பிளஸ் சிட்லாலி காட்லி காம்போ இருக்குல்ல, கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரியே வந்து நம்ம இனஃபா பிளஸ் கொலுமினா தான் காட்லி காம்போ. ஃப்ளென்ஸுக்கு வந்து 2 பேருமே வேணும் ப்ரோ. இனஃபா அண்ட் கொலுமினா 2 பேருமே வேணும். முடிஞ்சா இப்போ வரைக்கும் ஒன்று எடுங்க, ரீரனில் இன்னொன்று எடுத்துக்கோங்க, அவ்வளோதானே. The gall. You expect us to believe you've just been patiently waiting for us? Of course I have. Should I be worried about something? Everything seems to be going quite smoothly so far, and you've shown up right on schedule. நீ எத்தனை இன்னும் 5 hour இருக்கா? First Sandrone and Arlecchino, now you. Quite a surfeit of guests I've had today. If you were looking for them, I should probably mention that Arlecchino disappeared as soon as she entered the facility. Okay. அப்படின்னா இப்போதைக்கு இனஃபா எடுக்கிறேன். கொலுமினா எடுத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோ சார்ஜ்டு, தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து சரி லூனார் சார்ஜ்டு, லூனார் கிறிஸ்டலைஸு, லூனார் ப்ளூமு எல்லாமே விளையாடிக்கலாம். இனஃபானா உங்களுக்கு இனஃபா ஃப்ளின்ஸுக்கு ஒரு ப்ரீமியம் டீம் செட் ஆகிரும். தென் அதுவும் இல்லாமல் நான் இதை வந்து சொல்லிக்கிறேன், மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன், ப்ளூமுக்கு பொறுத்தவரையில் நம்மளுக்கு கொலுமினா எவ்வளோ முக்கியமோ அதை விட ப்ளூமுக்கு வந்து லவ்மா ரொம்பவுமே முக்கியம் ப்ரோ. லவ்மா இல்லாமல் ப்ளூம் இல்லை. As for Sandrone, why she stood right லவ்மா here இல்லாமல் ப்ளூம் டேமேஜ் ரொம்பவுமே கம்மியாக demanding இருக்கும். answers from me at the top of her voice. Hardly out of character. She never was one for basic courtesy. But I have to admit, I was a little surprised to see her showing concern for someone besides herself. Does everyone you associate with undergo such a change in temperament? Speaking as a researcher, I have to say, it is not a change for the better. It threatens one's ability to லவ்மா இருக்கு ப்ரோ, அப்ப நீங்க தான் டிசைட் பண்ணுங்க. Well, since you ask. என்னடா பண்ணி வச்சிருக்கிறேன்? ஏய் தாய் எங்கடா காணோம்? So you've got your hands on the moon marrow, and now you're claiming godhood. Don't you think that's a bit of a stretch, Dottore? I must protest what you are insinuating with that phrase, claiming godhood. I am not claiming anything. I am stating a fact. Yeah? You're a researcher. I'm sure you appreciate the distinction between the two. Huh? Wait. You really think you're all that? You'll excuse me if I'm not being a polite little lady for you. We're colleagues. We both know what kind of person you are. By the same token, I knew you'd respond along those lines. You and I both understand that facts speak louder than words. To that end, I've had my people send you a small gift. Okay. It should go some way toward helping you understand my present position. Okay. What gift? Where have all your troops gone? Who knows? Perhaps they are already marching toward a new world, following in the footsteps of an unknown god. No, bro, chicken alla mutton. Bro, உடம்பு சரியில்லை ப்ரோ. எதுவுமே சாப்பிடலங்க. As vulgar and arrogant as you may be, dear Sandrone, ஐஸ்கிரீம் அதுதான் சாப்பிட்டு of taking out my displeasure on your subordinates. They will enjoy equal rights to my own. You sent your people to the Experimental Design Bureau? That's a Tsaritsas property. Yes, and I am very mindful of Her Majesty's instructions. But you know full well that they do not conflict with my present goals. In which case, all I'm doing is conducting another one of my experiments. Is there a problem with that? Now then, you have a judgment call to make. Am I simply lying to stall you? Or is it possible that every word I am saying is the truth? In which case, your subordinates really are in danger. So now you've turned on fellow Fatui soldiers. You're completely insane. I have set a new rule for myself. Okay. Each person gets one chance.
Naturally, that includes you, Sandrone. If you wish to leave, I won't stop you. Okay. We are colleagues, after all. போறேன்னா அப்படியே விட்டுருவேன். இல்லனா சம்பவம் இருக்கோ. Scumbag. தனியா வந்து என்ன ஓடுறா, தனியா இவங்க கூட போராட வேண்டாம் அப்படிட்டு என்னங்க Still, சாண்ட்ரோனி I மேல hadn't ஒரு counted on Sandrone sparing any thought for the people. இருந்தாலும் of அவ this தனியா world. சண்டை போட முடியாது. கஷ்டம் Shame. தான். I always found her பைத்தியம் தான் என்ன பண்ணுவானே தெரியாம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். நான் இருக்கேன். How can she ever hope to achieve greatness when she's so obsessed with protecting her little design bureau? It's more than a little disingenuous to speak of achieving greatness while taking hostages. Or does honor no longer mean anything to you? Honor? I have the marrow of 2 moons in my possession and will soon complete the construction of a 3rd. I will be the god of a new world. And you speak to me of honor? How charmingly naive. என்ன ப்ரோ எல்லாரும் பட்டி விட்டு போறாங்க. புதுசா இன்னொரு குரூப் ஆரம்பிப்பாங்க. ப்ரோ அட்டாச்சிக்கு இன்னொன்னு ஆரம்பிக்க போறாங்க. In my view, many in this world do not deserve to be alive. And yet, I mercifully permit them to go on living, do I not? You'll come to regret your actions. Will I now? டேய் அந்த போஸ்டர் அப்ப நான் தூர வச்சிட்டு பேசுறா. If you can make me. ப்ரோ இப்பவே சம்பவமா பண்ணுவோம். ரைட். Be silent. Close your eyes. Do you fear the dark? An exact practice. Forest, protect us. By the frost moon of old. Seek within. It all adds up. Time to come clear. No more lies. Go! Observe to dust. Close your eyes to dust. Night falls. Be silent. Close your eyes. Target acquired. ப்ரோ ப்ரோ யாரு ப்ரோ இவனுங்க? Arlecchino. Thanks for the assistance. Arlecchino. எங்க இருந்துமா வந்த? பரவாயில்லையே. You're clearly here to destroy my research, not me. I'd say your research is more valuable than your life. ஏகப்பட்ட கேரக்டர் கொடுத்தாடே என்ன நம்பர் அமுக்குறேன்னு எனக்கே தெரியலடா. Bombs away! Be silent. Observe. Night falls. Be silent. Do you fear the dark? இது என்ன பண்றது? Can't hide the truth. Laid bare. By the frost moon of old. Observe. Be silent. Close your eyes. Everlasting as the moon. Overruled. Go! ஏய் Your actions betray your fear. Observe. இதுக்கு தான்டா நான் ஏன் டீம் வேணும்னு கேக்குறேன். Interesting. கோரிக்கை எங்கடா அண்ணன்? Be silent. Seek within. It all adds up. It all falls into place. ஒண்ணே லைக் ப்ரோ ரொம்ப நன்றி. Observe. Be silent. Dori is too powerful with the artificial moon arrow in his arsenal. Fighting him is futile. Quickly. தல மறுபடியும் ஹெல்த் ஃபுல்லா ஹெல்த் மறுபடியும் ஃபுல்லா ஆயிருச்சு. ஐயோ Let's go. I've always thought it is wiser to flee than surrender. Watch out!
What the? Forget about me. You should. Where's the traveler? Traveler, okay, story முடிச்சு. அவன் இருக்க போய் தானே இவ்வளவு பிரச்சனையும். ஓகே, இப்படி சேவிங்னு வந்தா இதுவரை சேவ்ல இருக்குன்னு அர்த்தம். ரைட்டு ப்ரோ. இதை தான் வந்து சொன்னீங்களா? ஏன்? What just happened? நீ ஏன்டா இங்க வந்து? Down. How did I get here? Strange. I remember being trapped by Dori during the battle. And now all of a sudden, I'm here. Something weird is going on. I guess I'll start by exploring the area. Traveler? What brings you here at this hour? Huh? What are you in the mood for today? A hot dog? Or something else? We've got some special discounts at the moment. Want to see the menu? டிஸ்கவுண்ட்லாம் இருக்குதாமே. அட பைத்தியமே. நான் நாட்டாயே அழிய போகுது, அதுக்கு போராடிக்கிட்டு இருக்கிறோம். ஹாட் டாக் வேணுமா இல்ல பப்ஸ் வேணுமான்ட்டு. Sorry, I'm not hungry right now. Well, feel free to take a seat for now. Let me know if you change your mind. Everyone seems to be acting normal. Am I just overthinking? Oh, darling, look who it is. One of our regular customers. Get the traveler something to eat, would you, dear? Wait, why is he talking like that? Well, I'd love to, but can't serve a customer unless they order something. Anyway, I take it your business is wrapped up? Yes, thankfully. It was a long trip, and it's left me feeling pretty exhausted. But the upshot is, I won't have to leave again for a good while. We can have some quality time to ourselves. Wait, these two are a couple? I see some kids around too. I didn't know they had a family. Hey there! I haven't seen you in ages! What's keeping you so busy? I've been looking forward to playing with you again. You forgot already? You're silly. Daddy brought you over to our house recently. We had some snacks together. What is she talking about? We've had a lot of customers over the last few days, so we've been real busy. And like my mom always says, some people are more than just customers. They're friends. Oh, another customer's arrived. I better go see what they want. This is all wrong. I never once heard the owner of this restaurant talk about their family. It certainly isn't a family-run business. And that child? I don't recognize her at all. Could this be a false memory? Very good. I knew you had it in you. Aren't you going to try the house special? When did he show up? No. None of this is real. You don't seem to like it here. That's fine. We can change venues. மக்களே, இந்த மாதிரி பவர்ஃபுல்லா இருக்கிறான். மைண்டுக்குள்ள போயிட்டு நிறைய காட்டா. இப்போ தங்கச்சியே தான் பயங்கரமான ஆளா இருக்கிறான். எனக்கு டொட்டோரியோட பவரு வச்சு செய்து. லோக்கி, ஹலோ ப்ரோ, ஹாய், வாங்க, வெல்கம். I'm still alive. Where is this place? It took all my strength to open the gate, and then I leapt into it. So this is the moon's reflection? The mysterious realm beyond the gate? I can't sense anything. எதுவுமே வந்து இது பண்ண முடியல. vlog with the universe. Hello bro, hi, வாங்க, வெல்கம்.
I guess I could try opening the gate once more. Archon quest break இல்லாம போகும். இல்ல bro இடையில வந்து இந்த சேவிங் வரப்போ நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாமா? No response. Maybe this space can't be opened from inside. If this was the space that killed both Rerir and his lover, then why am I unscathed? Or... no, I'm not unscathed. Even the air here feels... frozen in place. There is nothing here with which I can restore my power. I should conserve my strength and proceed with caution. I don't believe Dottori's scheming will stop just because I escaped. If there is any chance that I can get back to the others, any chance at all, I must return. Emptiness, silence. What is this place? Or maybe the real question is, what is it for? What's this? Looks like it responds to my power. Golden. Like Kuvaki. Is it some sort of guide? And why does it feel so familiar? I might as well follow it. Yeah. Where does this lead? Could it be the exit? வாய்ப்பு இருக்கு. போயிருமா? ஆமா, வந்துட்டோம். Welcome home, Moon Goddess. ப்ரோ இதுவும் ஒருவேளை நான் இப்ப அங்க போயிட்டு வந்தனால என்னால முன்னாடி நடந்ததா இப்பவும் நடக்குதா? ஒருவேளை இது வந்து நம்ம டோட்டரியோட பிளானா இருக்குமோ? இல்ல அவன் கிரியேட் பண்ண அந்த மெமரிக்குள்ள நம்ம வந்து பார்க்கறோமா? Goodbye for now, Columbina. I hope you have a wonderful இல்ல அது night. ஒன்னு நடக்குது செப்பரேட்டா, நம்ம ஒன்னு இங்க செப்பரேட்டா வரோம். I will. Lama, everyone else. And are these my memories? மெமரிக்குள்ள போயிட்டு வேலையை பார்த்து விடுறாங்க. டோட்டரி கொஞ்சம் மோசமான ஆளு தான். I can't touch them. It's as if we're separated by some impenetrable power. Over here! Over here! But the people in these memories pass right through me. Just like when I disappeared. Okay, disappear ஆனப்ப என்ன சம்பவம் நடந்துச்சோ அதே மாதிரியே If நடக்குது. only I had known what would come to pass after that. Even so, I should still take a look around. Just being back here, it gives me the strength to keep going. ஏய் இங்க வந்தது ஒரு விதத்துல நல்லதுதான். எனக்கு இவங்க எல்லாம் பார்க்கறப்போ வந்து ஒரு இன்னொரு பூஸ்ட் கிடைக்கும். அது இன்னும் கொஞ்சம் எனக்கு ஸ்ட்ரென்த்தா தான் ஆகும்ன்றா. நல்லதுதான். போயிட்டு வேணா ராட்னம் தூத்துறியாமா? வேற எங்கேயாவது போகணும்னு நினைச்சேன். அடிக்கவும் முடியல, ஒன்றும் முடியல.
எனர்ஜி பண்ணனும் நானு. Welcome home, Moon Goddess. Oh, you're the genuine article. Alice அது was ஒரு தடவை right. கேட்டதே ரொம்ப இன்சியா This இருந்துச்சுடா. Moon Prayer Night was worth watching after all. அளவலான்னு பேச வச்சு சாவடிச்சீங்க. Yes. That was the fortune-telling stall run by Barbaloth from the Hexen Circle. Please, draw the first lunar arcana. This represents destiny and is the foundation for the divination as a whole. My destiny. I believe the card I drew was the moon, now that I think about it. Barbaloth's divination was absolutely right. It's almost time to draw the last card. The one that represents the future. That was the card that popped out on its own. From here, I think. Kuvaki Pulse? What? Fascinating. I've never encountered this before in my role as a diviner. What's going on? Did that card leave the deck? Because of my influence? All I did was try to touch it, and then... Maybe this memory space is not untouchable after all. Are there weak points in the barrier? Or is it possible that there's more to this space than my memories alone? This card is death. I need to get to the bottom of this. I'll try touching something else. Is this the wind? No, it's gravity. It's pulling me outwards. No, Traveler! இழுக்குது. நல்லா ஸ்டோரி கொஞ்சம் கொடூரமா தான் யோசிச்சிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Hyman, listen to me. பாயாசமானதுக்கு வருத்தப்படுறாங்களா? From the bottom of our hearts, we are so sorry. We completely understand how you must feel. The traveler is trapped. Good morning, bro. And we all feel responsible for it. Don't say that! Hyman's not a little kid. You didn't leave him behind on purpose. There was nothing you could do. But he's all alone in there. What if something happens to him? What are we gonna do then? We've barely spent any time apart since we met. Is he gonna... We must find a way to rescue him. We were all involved in the operation where he was captured, and we do not abandon our comrades. That being said, it won't be easy. Through conversation with the others on our return, we've arrived at a basic idea of what we're up against. Dori's lab has clearly been in operation for a lot longer than we realized. We found many monster samples stored there. In all likelihood, they were materials he used to research his latest technology. We also know that through his contact with the phantoms of Hyperborea, he gained knowledge about the moons and certain Hyperborean technologies. Using this knowledge, he then fashioned an artificial moon marrow to serve as a replacement for the frost moon beyond the sky. Unlike Columbina, Dori is not being rejected by Tevat. Okay. And even with 2 of the 3 moon marrows, his power far exceeds all of ours combined. Once his 3rd moon marrow is complete,
Dottore will have completely seized the authority of the Three Moons. Tevat's most primordial powers will then be in his grasp. distract from life. அப்படியே ஐயா அது வேற பண்ணுதா? Does that mean? I'm afraid so. No one could have predicted this level of insanity. Not even from Dottore. And unfortunately, his insanity is coupled with an intellect and ambition that not even his peers in the Fatui can match. This is dire. Sounds like the world is done for. The Three Moons' authority can influence the very fabric of time and space. I dare not imagine what a monster like him would do with that kind of power. The trouble's already begun, I'm afraid. On our way back, we discovered that part of Nodcry is being enveloped by an unknown energy. We cannot ascertain what is happening inside. I'm convinced this is Dottore's doing. Not that there's any way to prove it. The issue is, we have no idea what his intentions are. The only thing more frustrating than facing down evil is knowing that it will surely come, but not knowing when. The doctor is guilty of numerous crimes at Mondstadt as well. One of our knights, well, former knights. His father was murdered by Dottore. His ideology and methodology are a danger to everything in his path, from individuals to entire nations. He does not feel guilt. எந்தவித வருத்தமும் படாம வந்து பைத்தியக்காரன் என்னத்தையா பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பான். He doesn't see them as his own people. That's why. People like him see everyone else as beneath them. Right. He views other people only in terms of how they can benefit him. That's the basis of all his social connections. Granted, he's hardly the only harbinger to pursue their own interests. We all do. And Her Majesty is gracious enough to permit it. Still, her mercy has its limits. Dottore's actions have gone beyond even what the Fatui could have imagined. Usurping divine authority to become a god. For a servant of the Tsaritsa, it goes beyond being disloyal. It's treason of the highest order. We can't expect him to heed the Tsaritsa's will once he gains the Three Moons' authority. Even we harbingers consider him the most self-interested among us. Poor traveler. Of all the people to get caught by... We have to go save him right now. Please, we gotta find a way. Paimon, I promise you, we are with you all the way. I get how you feel. I do. But it's gonna take more than strong emotions to take down an enemy like Dottore. What we need now is more information. Right. We can't even guarantee he's still at his research center. Before we can think about mounting a rescue operation, we need to confirm the traveler's location. I'll find a way. Paimon knows, but... She's so scared. If anything happens to the traveler... உண்மையில அழுதுங்க கண்ணீர் வருதுங்க முறை பாக்குறேன்னு நினைக்கிறேன் பாய்மால அழுகுறது இல்லையா இதுக்கு முன்னாடி அழுதுருக்க இதான் உதாரணம்னு நினைக்கிறேன். He might be the strongest person Paimon knows, but he's still human. He feels pain and bleeds just like anyone else. எங்க ஏரியால எல்லாரும் பொங்கலுக்கு ஊருக்கு போயிட்டாங்க போல நெட்வொர்க் எல்லாம் கிடைக்குது ரைட். Then think things through before you stick your neck out. Unless you want to lose your head. Sandrone. எல்லாரும் ஒண்ணு கூடிட்டாங்க. ஓகே. இப்போ கொஞ்சம் இவங்க பவர்ஃபுல்லா ஆயிருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Miss Sandrone, you're okay? Put the stuff over there and be gentle with it. Am I okay? As you can see, I've had to move my whole livelihood out of the Experimental Design Bureau. It's been swallowed up by Dottore's energy field. If I'd left it any longer, I probably would have gotten stuck there. Only Armia. Dottore always goes a little loco when he finds a shiny new toy. Not that he'd ever admit that. But this time, he's gone full psycho. Full psycho mode on பண்ணிட்டானாங்க. Just go ahead and cry already. Sorry. Paimon's not trying to make it seem. It's just... She can't. Oh, Paimon.
வந்து அழுறப்போ வாய்ஸ் வந்து கொஞ்சம் மெச்சூரிட்டியான வாய்ஸா வந்துருது. குட்டி பொண்ணோட இது மாதிரி பண்ண முடியல. பாய்மானுக்கு செட் ஆகிற மாதிரி இல்லை, லைட்டா கொஞ்சம் வேற மாதிரி இருக்கு. Let it all out. There's no shame in it. When you're overwhelmed by fear and despair, crying can help get it out of your system. You'll feel better for it. அழுதா எல்லாம் சரியாயிருமா? Okay then, while the baby of the group is having a moment, how about the grown-ups get to work? Give me your hand. You've made a discovery? Polonia, scan. You, hand, now. என்ன பார்க்கறா? I thought you'd never ask, my lady. Hey lady, right. Curses! You're next. Then you. Dori, you son of a... He's done something to us. Everyone who entered his research center has been implanted with some sort of curse. Okay, எல்லாருக்கும் ஒரு விதமான இது இருக்காமே. ஆர்கான் குஸ்ட் ஆமா வரும் காலையில ஆரம்பிச்சாச்சு விரு 9 மணிக்கு ஆரம்பிச்சிருக்கோம். I don't feel anything unusual at the moment. Does that mean it hasn't activated yet? Is there a way to figure out its purpose and what might trigger it? My best guess is Dori created it using the moon goddess's powers. 1 second, analyzing. Ugh! That friggin' maniac! So, what twisted game is he playing this time? The moment I analyzed the energy composition, some encrypted text appeared in my mind's eye. Okay. And when I deciphered it according to the Fatui standard encryption protocol, I got the following message. Feel free to run, or you will perish in nod cry. He's mocking us. Yep, he loves to toy with people. Only in this case, there might be more to it. But I didn't detect any murderous intent or malice either in the message or the curse's energy. As if this is him at his least malicious. Or perhaps all people are cowards in his eyes. Maybe he thinks the threat alone will be effective. What a despicable person. And he has the Traveler in his grasp. If I may, as unhinged as Dori may be, he has always exercised great patience with the objects of his interest. I remember a comment he made when we first arrived in Nodcry. He said, "This world is, on the whole, an exceedingly dull place. But at least there are a few intriguing features, such as the gods or the Traveler." கிட்டத்தட்ட இவன் இந்த மாதரா மாதிரியே பண்ற மாதிரி தான் எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. தனி ஒரு உலகம் இது பண்ணுதே அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதோ பண்ற மாதிரி தோணுதுல. Presumably, they interest him because they're unknown quantities. He wants to understand as much as he can about them. Agreed. The Traveler is Tevat's 4th descender. All Harbingers are aware of this. Fourth descender. Since Dori took such pains to capture the Traveler, he is unlikely to kill him right away. Okay, but we still have to do that rescue operation. Of course. I also think we need to read between the lines with Dori's message. If he's encouraging us to run, that means we mustn't leave Nodcry under any circumstances. My guess is, his curse will only trigger if we leave. We've discovered multiple energy fields. Albedo is still attempting to analyze their structure. He told me to report back first. Each field is slowly growing, swallowing up more of the surrounding area in the process. Okay. And the pace of their expansion has increased since we first examined them. He's probably trying to swallow Nodcry whole. Doing this. His nefarious ambition knows no bounds. If this continues, the whole of Tevat will be in trouble, not just Nodcry. The loss of Columbina could not have come at a worse time. Do we think she's truly gone for good? She entered the space beyond the Moon Gate, knowing what became of Rerir and Thalindus. I'm sorry, but I fear the odds aren't good. Don't be ridiculous. If I know her, she's busy finding a way back as we speak just so she can annoy me. She isn't dead. Whatever has become of her,
the fact remains that we are two comrades short on the eve of a decisive battle. We need to find out the traveler's location. But there is also other work to be done. Agreed. Whatever Dottore planning, we have to get the local populace somewhere safe. So, as well as a rescue mission, we have to organize a mass evacuation at the same time. It would be best if someone could approach leaders of neighboring nations and negotiate emergency asylum for Nodkrai's inhabitants. Can anyone handle that? Snezhnaya is one option. Okay. I'll see what I can do. This would be so much easier if the Traveler was here. No! Stop thinking like that, Paimon. Paimon will join you. She's pretty well connected thanks to the Traveler. Maybe it'll come in handy. Either way, that's what the Traveler would do if he was here. இன்னும் 2 hour இருக்குமா ஸ்டோரி கேப்பேன் என்ன பண்ணி இருக்கிறது அரை மணி நேரம் தான் இன்னும் 2 hour இருக்குமாவா Back here again, that gravitational force that pulled me back. Is this where it came இவளுக்கும் from? அந்த எம்சிக்கு பண்ண மாதிரி ஏதோ வந்து ஒரு When I saw கவுச that தான் மேல வச்சு memory of விட்டுருக்கான் Moon போல Prayer இருக்கு. Night. If only I could have sent the others some kind of warning on Moon Prayer Night. Maybe we could have stopped Dottore. I feel so heavy. Does entering that space consume a lot of energy? Well, even so, I have to keep moving forward. Back to emptiness and silence again. I should try and find my way back inside that I memory. need one click to skip Archon quest. Right. ஏய் இத தாண்டா முன்னாடி போறணும் மறுபடியும் இதே இத பண்ண வைக்கிறீங்க bro கொஞ்சம் முன்னாடி இதான் bro பண்ணோம் bro நான் வந்து ஒரு லூப்ல மாட்டிக்கிட்ட மாதிரி ஃபீல் பண்றேன் The entrance from last time isn't showing up. Looks like I need to gather these scattered fragments. இது எப்படி கேதர் பண்றது It worked. Hopefully I can stay நான் inside இங்க for a தான் bit bro longer இருக்கேன் this சேம் time. டு யூ ஆனா நீங்க படபடக்கு இப்ப அழுத்தி வேகமா போயிடுவீங்க bro எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு bro Ad Astra Abyssosque. Welcome to the Adventurers Guild. What? This doesn't look like Moon Prayer Night. ஓகே இது வந்து ரொம்ப முன்னாடி வந்துட்டா போல இருக்கு ஏமா Extra, extra! Latest issue of the Nasha Express! bro இது வந்து நம்ம இப்போ ஃபர்ஸ்ட் முறை வந்ததுன்னு நினைக்கிறேன் ஸ்பீட் ரன் 3 hours can but done slowly லாக இப்ப நம்பிக்கை வீண் போகாது bro Aren't any festive decorations around? Is this Nasha town after Moon Prayer Night ended? ஓ இவன் நினைக்கிறா மூன் பிரேயர் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமான்ட்டு Did Dottori's plan not affect the town? Or is no one aware of what happened because he used the Three Moons authority? Let me see if I can influence anyone else. So, what do we do next? Wait, that voice. Paimon? The most important thing right now is to find that mage. Lauma the Traveler and Mr. Varga are here too. I'd better go pay the Fatui a visit. Traveler! இது கரண்ட்ல நடக்கிறதுல இந்த ஸ்டோரியில நடக்கிறதுன்னு நினைக்கிறேன் ஓ இது இன்விசிபிளா இருக்கிறப்ப அவளை தேடினாப்பா நடந்தது Columbina? I made contact. It's me, Columbina.
Traveler? Let's go! This is no time to be spacing out! Huh? Wait a moment. This has happened before. Amma. This is what happened when I disappeared. I stood right over there, thinking that no one would ever find me again. It was only when he called my name that I decided to follow them. Tutorial playable avutha nalla irukuma. Playa. But did he turn around because he sensed my touch just now? Is it really possible that from in here, I can change the past? If I keep following them, maybe it's that gravity again. Every time I influence reality within that space, this force intervenes and pulls me back. ஏதாவது ஒரு இத விஷயத்தை பண்றப்ப இழுத்து விட்டு ரியல் வேல்ல எங்களுக்கு வந்து நடக்கிறது கிளம்பினா ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணி முன்னேறலாம் நினைக்கிறப்ப தான் ஏதாவது ஒரு பஞ்சாயத்து வந்துரும். I'm getting weaker and weaker. I'll just have to try another approach next time. Come on, Columbina. Keep going. You have to tell everyone what happened. If he became playable, then I pull him and push him to natural lava la potu konruiki. Suddenly I've been plunged into darkness. It feels strange, as if something has grabbed hold of me. MC voice actor கொஞ்சம் வந்து வேலை வந்திருக்குல இந்த பேட்ச்ல தான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி வந்து இவனை தனியாவே விடலல. ஃபுல்லாவே பாய்மான் தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கு. இப்போ கொஞ்சம் இந்த கேரக்டருக்கு வாய்ஸ் ஆக்டர் கொஞ்சம் வேலைன்னு நினைக்கிறேன். டோட்டலா இது பிளேயிங் கேரக்டர் unlikely to Look at you, standing so still in total silence. I almost didn't recognize you. Hello there, traveler. இங்க பாருங்க ப்ரோ, அவனுக்கு பின்னாடி பாருங்க ப்ரோ. நல்லா இருக்கே. இந்த லுக்கே பார்க்கிறதுக்கு நல்லா இருக்கு ப்ரோ. ஓ மூணு ஒரு இதுல ஒரு மூணு போல இருக்கு. He seems to be in a good mood. Wait, what's that behind him? Ah, so you noticed. This is the completed trilune. 2 primordial moon marrows and 1 artificial specimen. voice actor salary கேட்டப்ப அதனால தான் வேலை கொடுத்திருக்காங்க. You are wary of it. Good. Maintain that reverence. You performed well in that recent battle. Brave and reckless as always. Courage is the sign of a true hero. And impulsiveness is the hallmark of those who strive to advance. Welcome. Hello, bro. I say this not to belittle you. Most creatures are far more timid by comparison. 3 moon marrows? Does that mean the artificial one is now complete too? Well spotted. What do you think? For a replica I built myself, I dare say it looks the part. Dori, are you planting illusions in my mind? I have no interest in fooling your eyes. On the contrary, I hope to show you the true essence of all that you see before you. Is this not a beautiful city? People live in peace and find joy in their work. The streets are safe. People can even leave their doors unlocked at night. You might say it is the Elysium everyone dreams of. All available data indicates your values and worldview conform with the mainstream. This kind of society should be quite to your taste. False beauty is deceitful. Lies are to no one's taste. I wonder, is it your moral standards that are too high? Or your expectations of reality? Answer me this. If someone existed in a sweet dream from the moment they were born, a dream in which they never once felt pain, which do you think they would consider superior? The dream or the reality? That's pure sophistry. It has nothing to do with your actions. As I suspected. You have yet to understand all of this for what it really is. What do you want from me?
You sound impatient. Do you think the only reason I'm keeping you is because I want something from you? If it's not, then why haven't you killed me yet? No one can stop you if you're as powerful as a god. I'm delighted you recognize that fact. I believe we last squared off in Sumeru. Ah, the memories. How time flies. You and I have both grown. I'm not surprised that Arlecchino and Sandrone worked with you. You've always a way of slowly but surely ingratiating yourself with all levels of society. Yeah. People laud you as a hero, but I suspect there's more to it than that. Oh, but to be clear, I don't say that to flatter you. Yoimiya C4க்கு பண்ண லாஸ்ட் வித் தியா 78 பிடில ஓ நோ இன்னும் ஒரு பிடி இந்த பேனர் முடியறதுக்குள்ள போறது கஷ்டமே bro. Do you always give your opponent an appraisal before you deal the final blow? Call it a long-time habit. I'm a researcher, and one of my duties is to give an objective assessment of my subjects. But you misunderstand. We are not opponents. Not at this moment. I just want to talk. Think back to Tartaglia, Arlecchino, Capitano, Colombina, and now even Sandrone. எல்லாரும் ஒரே ஃப்ரேம்ல. You've worked with each of them in the past. I believe you can work with me as well. Okay, ஏன் கூடயும் வேலை பாரு. What makes you so sure? Well, why not? Should the good associate only with the good and the bad befriend only the bad? I like to think we could have a more mature relationship than that. App goes to full completed, right? Dedication. Surely you don't think all your relationships are grounded in friendship or shared ideals? People come together because it benefits them to do so. If you think of the people you admire, you must surely admit that they have provided some benefit to you. Morality, ambition, dreams. People have plenty of words to embellish the nature of their relationships. But once you break free from those ethical frameworks, you will see that the only thing connecting the two of you is mutual benefit. Upside down படத்தலாம் இது பண்றாங்க இதுல. And that is what I'd like to talk to you about. We're finally getting into it. He's probably been planning to kidnap me for a long time now. But for what exactly? He has the authority of all three moons. I won't be able to gain the upper hand in a fight. Best if I pretend that I'm willing to negotiate for now. You say you're a god, but you also speak of mutual benefit. What could a god want that the three moons cannot provide? ஒரே ஒரு நிமிஷம் பார்க்கலே.
பண்றாங்களே. விட்டுட்டு இன்னொரு பிளான் பண்றாங்க. சரி ஓகே வாங்க. Excellent question. But before I answer, I would ask you the same thing. Gaining Columbina's allegiance was a rare and extraordinary feat. But the Moon Marrows are now in my hands, and I have the edge over her. For this artificial moon is not being rejected by Tevat. Her identity and lineage may have been a thing of glory in the old world, but they were also shackles that prevented her from ever integrating into Tevat. I, on the other hand, you may view me as a thief, but I have overcome that limitation. So what is it that the Three Moons cannot grant you? What stops you from negotiating with me to get what you want? I don't make deals with lying psychopaths. That's quite an accusation. Are you expecting me to get angry with you? Well, this is one aspect in which my personal growth has served me well. In the past, my less mature self might have been disappointed, perhaps even angry, over a small setback like this. Like when you and Lesser Lord Kusanali joined forces to oppose me, for example. But things are different now. Just as the rich do not quibble with the poor, I no longer find myself perturbed by these trivial affairs. Human relationships end with conflicts of emotions and interests. But relations between humans and gods are different. And ours is even more unique. I have ascended to the highest heights and laid claim to unprecedented horizons. And you were no ordinary person to begin with. Hello bro, Niti bro, vanga, hi. Allow me to show you the world, Descender. என்னங்க இது இந்த லூசியில வந்து அவளை சேர்ல உட்காந்துட்டு ஒரு இடத்துக்கா போயிட்டு வந்து டைம் டிராவல் பண்ணி காட்டுவீங்க கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி லைட்டா To stand, walk, jump, sit, and lie down. These are the most common of behaviors. Have you ever wondered why we were born following such laws? Who stipulated that we could not fly instead of walk? எங்கடா கூட்டிட்டு போற? Someone of your talent and experience must surely know of the four great rulers who serve the heavenly principles. They govern life, death, time, and space. One wounded by a blade will die from blood loss or infection, and one who falls into a lake will drown in agony. The elderly wallow in solitude, and the solitary age faster. Eventually, new life is born, only to embark on the same path of suffering. These four divisions anchor the world and shackle those who live in it. But they themselves transcend its boundaries, squandering the power bestowed by the heavens. All who live yearn for equality, but unless the gods prostrate themselves and profess that they are mere servants of the living, equality can never exist. Who makes the rules we must live by? Who has the right to restrict us?
The limits of the body can be rejected. இது என்ன பவர் ப்ரோ? புதுசா ஏதோ ஒரு பவர். How does it feel to be among those with absolute power? You cannot conceive the extent to which your flesh hinders your mind and spirit. இதுதான் டொட்டேரோட பவர். டீ குடுக்கறதா டொட்டேரோட பவர். Only by discarding our useless, primitive eyes can we perceive a new world. How narrow-minded we all were in the past. Why should the final answer of the world not be the power that predates those of life, death, time, and space? Hi. The power of the Triloon. I have glimpsed new experimental possibilities. Nature's authority exiled. Igleswar vaanga welcome hello bro. Hi. இது என்ன இடம் bro? bro ஃபோன்ட்டேனா வரோம். You know, I heard recently that a group of critics reviewed countless stories and drew an interesting conclusion. They found that it is more often than not the villains who strive tirelessly to push the boundaries of progress. In fact, long before this, someone voiced a similar idea in an academia editorial. I felt a great affinity with this perspective. I have never been afraid to step up and play the role of the villain. Fanatics are trampled down for their transgressions, and those who transcend are rebuked for their audacity. And so, the majority of creatures are too timid to follow my lead. But all sacrifices made during my experiments have been worthwhile, as you can now see. I can offer you something new, something unique, precisely because I am a villain. Okay, நான் தான் villain அப்படின்றான். Yoimiya signature open win bro 69 பிட்டில எடுத்துட்டீங்க. Wow, nice. We are eternally bound through mutual interest. Can you truly say you would never turn to malice if it could give you the life you dream of? After all, what value do perfection and purity really have? They are fragile and feeble things, utterly tedious. I say, better to be governed by a flawed humanity than a gnosis. The true seeker of knowledge is the villain who undergoes countless tribulations in pursuit of their goal. I'm sure many people have told you that you're different. Because I'm a descender? Exactly. Very clever. But what does that got to do with you? I do not conceal my wicked deeds, my selfish desires, or my greed. A true researcher must act as I do if they are to understand and speak of the truth. And yet, a knowledge seeker like myself will inevitably grow tired of studying Tevat beyond a point. You have traveled to all corners of the world and met many people. Along the way, there have been moments when you were misunderstood or even became a wanted criminal. And all the while, you have spent your days doing some of the most mundane jobs in the world. You fight and toil, claim minuscule rewards from my friend Pantalone, and you fight some more, winning some battles and losing others as your search goes on. மொத்தமா எவ்வளவு பேர் போட்டுருந்தாங்க? அதுல இருந்து ஒரு ஆஃப் பண்ணிக்கோங்களேன். ஒரு 50 to 60 மொத்தமா B1 ல இருந்து எண்ட் கேம்ல இருந்து எல்லாம் சேர்த்து ஒரு 60 குள்ள வச்சுக்கோங்களேன். 65 சம்திங் அவ்வளவுதான் வரும்னு நினைக்கிறேன். 100 புல்ஸ்க்கு மேல இதுல கொடுக்குறாங்கன்னு சொன்னாங்கல்ல வித் பிபி சேர்த்தா. சரி பிபின்ற பாருங்க மூன் பிளஸிங். Surely you must sometimes grow weary of being stuck in this same loop day after day. கவுண்ட் சரியா தரல. ஒரு 50 60 வரும்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு புது மதிப்பா தான் சொல்றேன். We're completely different.
I embrace everything that life throws at me. I am engaged in every step of my journey. How does that make us different? I too embrace what life brings, researching everything that interests me. Think of all the novel things I've managed to create. Like the artificial moon marrow. Don't you see? Without BP velkine வந்து 60 As வருதாம் unique bro a specimen பாத்துக்கோங்க. as she was, even Columbina is not irreplaceable. Take that back. She's gone because of your actions. I didn't say that to anger you. Though admittedly, I don't see what there is to be angry about. Anything Columbina could do for you, I can do better. I know what your ultimate goal is. You wish to walk the path your sister walked, and seek answers from her at the end of that journey. Okay. Don't you? Someone like you could never understand what it feels like to care about another person the way I care about her. Perhaps not. But that doesn't mean I can't help. I could find your sister right now, bring her before you, and make her give you the answers you seek. Okay, கூட்டிட்டு வர இப்போ நீ அவட்ட கேட்டு வந்து இது தெரிஞ்சுக்கோ அப்படின்றா ரைட். Let me 150 now I saved 100 pills without exploration. Don't be so presumptuous. You'll never begin to understand the situation between us. அதெல்லாம் உனக்கு புரியாதடா. This is no presumption. I'm only offering what I know is possible with the power of the Tri-Lune. But it seems like you would sooner continue with your journey through this world. What, do you truly desire this journey? Or is it simply a necessary process from which you cannot escape? Think of all the time and energy you have spent, everything you've had to endure just to make it this far. Is this really what you want? Or has your hand been forced by the promise of that final answer? Yes, you have made many friends. But do they ever spare a thought for the void in your heart? Good morning, bro. Vanga, Sairam, welcome. What you want is not friends. It is family. But do they know this? I, on the other hand, am far more considerate. Archon Join my experiment, and in return, I will bring your meaningless journey and all its struggles to an end. This is a malicious attempt to manipulate me. But at the same time, he's stating some very Pavilion, hi bro. truths. Vanga, good morning bro. Hi. Of course he's right about my ஒரு predicament. 12 How PM can I போல deny BC it? வாங்க bro. I have faced ungrateful strangers, never-ending troubles, an endless quest for answers. I want to see her. After everything I've been through, words can't describe how much Bro, I already miss her. have sacrifices தேடி How much I BPF wanna பண்ணி be இப்போ BPF reunited with போட்டா her. என்ன சூஸ் பண்ணலாம் தெரியல bro அது பாத்துக்கோங்க நீங்க தான் இது பண்ணணும் முடிவு பண்ணணும் TP நான் போட்டதே இல்லம்மா BPF பத்தி எனக்கு நோ ஐடியா சாரி Wherever you are right now, do you miss me too? நல்ல வால்பேப்பர் மெட்டீரியல் என்ன MCயை கொஞ்சம் மேலே கொடுத்துருந்துருக்கலாம் சார் இன்னைக்கு ஃபுல்லாக ஃப்ரீ தான் டேக் பண்ணுங்க டிஸ்காலில் All right, everyone. Our next mission is clear. We need to contact all the major organizations, explain the situation to the public, and then begin the evacuation. The residents of Not Cry are quite dispersed. The two most populated areas are the Southern Isles and Pyramida. Miss Lauma, I will leave Hisi Island and Nasha Town in your hands. Okay. I will liaise with the Fatui and Pyramida. Agreed. ஆளாளுக்கு ஒரு ஏரியா பிரிச்சு இது We பண்ண will reach போறாங்க out to Natlan and Snezhnaya. Anyone found north of the Experimental Design Bureau should follow the Fatui to Snezhnaya. As for those dwelling south of that line, I will ask the Voynich Guild to help persuade them to leave. Then I, Mr. Varka, and the Frostmoon Scions will escort them to Natlan. Okay. The Voynich Guild has dealings with the Curatorium of Secrets. I will send them a letter vouching for your credibility. மொத்த டேவியாட்டுமே ஒன்று கூட வேண்டியதானன்ற எனக்கு தெரிஞ்சு. Nahida, you should help Lauma. This is too big of a task for one person. My wish has come true. You're willingly lending me your most capable employee for the day. Well, good for you if all this only takes a day. Of course, if it takes any longer, I'll be charging a fee. Boss, wait. Don't I
get a say in this? Oh, I'm sorry. Something Tata to Sunday add, வாங்க bro, Nahida? MNG bro. Hi, எப்படி bro இருக்கீங்க? Well, no one's more important to me than you, boss. And remember how Lauma healed your eyes after that big battle? I think that's worth at least 2 or 3 days' work for the Frost Moon Scions. Are you completely incapable of acting in your own self-interest? Or do you simply devalue your own labor? Are you sure you don't want to come with us? டேய் ஊவா லைவ் ஸ்ட்ரீம் இருக்குமா bro? டேடேவா இன்னைக்கு தான் நான் லைவ் ஸ்ட்ரீம் சொன்ன மாதிரி இருந்துச்சு. இன்னைக்கு இல்லையா? Who will see to our other work if we're all busy evacuating residents? Sandrone insists that Columbina is still alive, and we have a traveler to rescue. There's much to be done. But boss, I'm just worried that... Well, Nefer, I'll link up with you once my tasks are complete. What makes you think I'd need you to do that? I'll need it. And considering the way you approach certain matters, I think you'll be better off with me present. That's quite enough. Just focus on your work first. I bet we're in for an uphill battle here. But we can help out too. Nefa and I are gonna help Nasha Town's residents carry their stuff. Loading schedule. Store essential local research data and technology samples, then escort the people to Natlan. Understood. I will execute this to the best of my abilities. Okay. Great stuff. Thank you, ladies. I've contacted the Lightkeepers. A colleague of mine will join us shortly. I will persuade them to conduct a thorough search of the region to ensure that no civilians get left behind. As for me, I guess I'll be நீ making போயிட்டு an ஏதாவது early இந்த return to நேரத்துல Spain. ஏதாவது வேலையை கூட்டி வச்சு வியாபாரம் பண்ணுமா? அதானே பண்ணுவேன். இருக்கிற கொஞ்சம் பேர்கிட்ட பித்தாலாட்டம் பண்ணி ஏதாவது இன்னும் கொஞ்சம் சம்பாதிக்க பாரு டோரி. I think it's important that someone informs the Dendro Archon of what's going on in Notcry. Roger that. Someone should inform Mondstadt too. Mr. Duran, can I trust you to handle that? I think you fly faster than any of us can run. As an added incentive, get there fast enough and I'll see about getting your Glennie exam waived. I think my predicts are by low. Really? Ha! Mission accepted, sir. I intend to stay behind and help Miss Sandrone with her research. Okay. She has some alchemy-related questions that she'd like me to explore. She recognizes your expertise, then. I wish you a fruitful collaboration. Thank you. In truth, I was surprised to hear her express an interest in subject matter outside of machines. I believe she has been investigating some Fontanian technology recently. Okay. She made a point of bringing the relevant materials with her when she left Albedo the and Experimental Sandrone. Design புதுசா ஏதாவது ஒரு கலவை Bureau. உருவாகி She's வருமா? sorting through everything in her room as we speak. I should mention that we have one other friend who isn't present. He hasn't made his position in all of this clear. But if we know anything about him, he's likely investigating on his own. Paimon's been very quiet today. But I know how close she and the Traveler are with the Natlanese. She should come with us to the border. Okay. Paimon will do her best. Make sure to heed Sandrone's warning. Many of us have been cursed by Dottore. As such, under no circumstances should anyone cross national borders. Remain within Nodcry. That aside, personally, I have faith in Columbina. Things look grim, sure, but who knows how it'll play out. Same goes for rescuing the Traveler. Both of them are important allies and friends. We'll be counting on you to gather intel on them, Miss Nefer. Oh, wonderful. You're all here. Yeah, there. That voice again. Nicole? Whoa, that was loud. And it came out of nowhere. So mysterious. Sorry. This is the only way I can speak to you all right now. Please accept my apology. Anyway, time is short. I'll cut to the chase. We're still facing quite a catastrophe here at the world's borders. Alice has roped in every Hexen Circle member she can get a hold of. Except for me. She told me I had to come and help you all out as a matter of urgency. Okay. I quote, "You love talking, don't you? Well, now it's finally your time to shine. Take these. Make sure the whole party gets one each. You'll be in charge of making sure everyone stays connected." Huh? Is this a Dodo communication device?
Scanning. Unknown device. Analyzing. Unknown device. Conclusion. Cute. Cute. ஏங்க இது டுபாக்கு ரொம்பங்க. ஐயோ ஐயோ. Affirmative. It is cute and good. Cute-ஆ இருக்கு, good-ஆ இருக்கா. என்னமா இது? This is no ordinary Dodo communication device. It's my very own special modified version. Specifically... sorry. I almost went off on another tangent there. Anyway, help yourselves. Wallpaper material. It will allow us to communicate over long distances within Nodcry. No more worrying about shuttling messages back and forth. How someone can so cute without... What astounding technology. Am I right in assuming that it relies on your personal abilities to function, Miss Nicole? Yes, exactly. Right on cue, Albedo. I'd love to brag to you all about how it all works. But no, next time. Anyway, I'll be right with you all, serving as a communication hub. That's all from me. Head off as soon as you're ready. I'll be staying here to keep watch, and I'll be sending you my blessings. Level. Archon சீட்டா பேசி வந்து உடனே கிராம் கிளம்பிட்டாங்களே. சேம்ங்க இது மாதிரி தான் இருக்கு. நம்ம நேட்லாம் நடந்துச்சுல அந்த மாதிரி தான் பண்ணியிருக்கிறாங்க. கண்டிப்பா இங்கே பாருங்களேன். இதெல்லாம் இது என்னதுடா இது 100% காட்டுது. புரியல. நான் எங்கே 100% எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணியிருக்கிறேன். இது பழைய ஏரியாவா? புது ஏரியா மேலே இருக்குல்ல. புது ஏரியா எத்தனை 7-8 தானே. இலுகா அதுவே அதிசயம் இந்த ஆர்கான் குவெஸ்ட்ல நிக்கோல் ரொம்ப பேசுனது. Sir Flint. Perfect timing. I just arrived myself. You are most considerate, Master Ilua. But in fact, I know you have been sitting here for quite some time. If you saw me, why didn't you say something? I was curious to see how long you could sit still for. Also, shouldn't you have managed to sense me approaching? That would be a first. You always seem to appear out of thin air without making a peep. Also, how many times do I have to tell you not to address me as master? I don't qualify. I beg to differ. Why should a young man so well versed in social graces as yourself not be worth... Please, Lord Flint's... Sir Flint's... I'm begging you, don't flatter me into complacency like you do with everyone else. You understand me better than most. My newest acquaintances tell me I love complimenting others. What do you think? I think they don't understand why you do it. You just love puffing people up till they're a big, happy ball of hot air that floats away into the sky. In all sincerity, I can only hope that they bring good tidings when they come back down to Earth. Is the situation that bad? We just held a strategy meeting. Let me fill you in. இது பண்றதா இருந்தாலும் கொஞ்சம் வேகமா பண்ணுங்க அப்படி. In தயவு short, செஞ்சு we உள்ளவே need வந்து everyone gone from உள்ளவே Furina. கொஞ்ச நேரம் We also need a நறுத்துட்டாங்க. team of நீங்களும் lightkeepers பேசாம to நேரடியா scour the more ஆக்ஷனுக்கு remote போங்கடா. regions of Nodcry for civilians to evacuate. I only hope we have enough personnel. We do. Old Man Nikita will definitely help. And we can recall anyone out on patrol to focus on this instead. Good. I'm sure you and the others will make short work of this. Now, don't forget. Once you've completed this task, make sure you and the rest of the team evacuate to either Snezhnaya or Natlan as well. Flint's? If you've got something to say, Master Ilua, why not guess what I'm thinking right now? You mentioned that you have something else to deal with I later. can't prove it, but Totori has something to do with triple set world name. How difficult is it going to be? I doubt it will be easy. I know you're a lightkeeper, and it's your duty to protect others in times of crisis. But I have a feeling that you'll be walking into grave danger. However bad things have gotten in the past, Nodcry has never faced a mass evacuation before. But from the sounds of it, you don't intend to come with us. I don't mean to pry, and it's probably none of my business.
But whatever it is you're intending, you don't have to go through with it, you know. I've been afflicted with some sort of curse, and I'm told it may well trigger if I set foot outside of Nodcry. As such, I cannot leave. I have to act, if for no other reason than to fight this curse. What? No. Why? Eva Kumar, Why would anyone want to curse you? Man, I wish I have that ice. There are plenty of people out there willing to trample over others in pursuit of their own goals. Frankly, Sir Flint, I am furious. You're making light of what is an incredibly serious situation. Indeed, I am. And what? I told you, I'm furious about this. Nothing I can do about it, I'm afraid. Things happen, and we just have to deal with them. If you find yourself feeling angry, perhaps start by drinking a big glass of water. Hey, you mean you're completely unmoved by my anger? I'm devastated. It's so good to be 4-star character. I இந்த அளவுக்கு இருக்குது. Then allow me to express my sincerest regret. Plenty talk வந்து இவங்க என்ன தப்பி பண்ணல bro. We'll catch ourselves a few fish. Have a little barbecue. Play some cards and bask in the sun. Maybe I need to spell this out. Lean in a little, Flint. Oh my. This doesn't bode well. இவங்க பேசுறதெல்லாம் எனக்கு என்னமோ அன்வான்டடா தான் தெரியுது. தேவையில்லாம ரொம்ப நேரம் வந்து அவங்க மாறி அறுத்துக்கறானுங்கலாம் தோணுது. Word is that you were caught up in a real horror show recently. People were amazed that you returned safe and sound. They've been debating whether you're even human. Bro, கொலிமில 61 புள்ள சரி 61 புள்ள வின் பண்ணிட்டீங்க நைஸ். I've returned safe and sound from plenty of crises. When you say people, do you mean other people? Or do you just mean you? Fine. I'll be frank. You're not human, are you? Now that's a horrifying thought. You know what? Forget it. We'll revisit this once it's all over. A sound plan. Albeit a little ominous sounding. பிரச்சனை இவ்வளவு போயிட்டு இருக்கு தெரியுது. ஏன்டா ரெண்டு பேர் நின்னு கேம் மாதிரி மொக்கே போட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க? Just promise me you'll come back in one piece. டேய் கட்டி பிடிச்சு உளுருங்கடா ரெண்டு பேர் வேற எங்கடா போய். For you, Master Ilua. How could I refuse? ஆளுச்சு எடுக்குறீங்க. Also, please pass my regards on to our colleagues. Tell them, thank you all for your assistance. Please put safety first as you proceed with the operation. புரியல. அப்ப கரெக்ட் தான் போல இருக்கு. உண்மையிலுமே இது அன்வான்டடா நிறைய டாக் இருக்குங்க. ஒரு 20 நிமிஷம் ஏன் அந்த 20 நிமிஷம் டாக்டரே தரல. அகல் ஹாய் பங்கு வெல்கம் ஹலோ ப்ரோ ஹாய். இது என்ன ஒரே இது திரும்ப வருது டேய். ஒரு வாட்டி வேற மாதிரி பண்ணலாம்ல. ஒரே இதை ஏன் பண்றீங்க? ஆல்ரெடி ஒரு தடவை ஃபெதர் எடுத்துட்டேன். வேற மாதிரி ஏதாவது யோசிச்சிருக்கலாம்ல. This should do it. The last 2 times I tried to influence reality in this space, it consumed a lot of Kuvaki. I'll try and be more careful. இப்போ ஏதாவது சேவ் வருதான்னு பாருங்க. இதோட முடிச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு. Clues behind using less power. I hope everyone still remembers what I said on Moon Prayer Night. நீங்க அன்வான்டடா நிறைய பேசி வெறுப்பேத்துறானுங்க என்ன. அந்த இனோசுமா வரைக்குமே எல்லாமே ஓரளவு ஓகேவா தான் போச்சு.
நூசுமாக்கு அப்புறம் தான் வந்து இம்சையை கூட்டானுங்க. Nothing here either. Flints? சேவிங்னு வந்தா ப்ரோ அதான் ரைட் சைடுல வரும்ல, ரைட் பாட்டம்ல பாக்குறேன். ஐ திங்க் இதுக்கப்புறம் சேவ் வருமா? Ah, Miss Nefer. What are you doing here? I just spoke with Itlua about arrangements for the search and came for a walk nearby. ஏய் இப்பதான்டா அவன்ட்ட பேசிட்டு தான்டா வந்திருக்கேன். மறுபடியும் அவன்ட்ட வந்து இதெல்லாம் என்னத்தடா சொல்லிக்கிட்டு இருக்க? As for you, why would... Huh. It appears we think along similar lines. And neither of us likes to accept things at face value. As well as figuring out how to gather intel on the traveler, I wanted to confirm some of my own suspicions. Also, we'll need to bring a lot of force to bear against Dori. Even if we're only looking to rescue the traveler, we can't leave anything to chance. அப்ப போய் உதவி பண்ணுங்கடா. You don't think Columbina perished either, do you? I'm merely considering the possibility that she survived, just as you are. How much can we really know about a deity like her anyway? ஒலிமினா எடுத்துட்டு நிவிலேட்டும் புல் பண்ணலாமா? ப்ரோ அது உங்க விஷயம் ப்ரோ. another 1 hour. Do you remember what she said on Moon Prayer Night? About using moonlight to send messages to us? Of course. I think that's why we're both here. Where have you checked so far? I've been focusing on the outdoors. Anywhere the moonlight shines. I checked most of Nahida. I checked the Curatorium of Secrets and a few rooms where I thought I might find some leads. The only places I haven't looked yet are the rooms in the flagship. But process of elimination isn't the only thing that brought me here. Oh, really? What's your other reason? After all that build-up, our mystery ally never showed up even once. இந்த கோர்ஸ்ல பிளேயிங்கை விட பேசுறது நிறைய இருக்கு. அது மட்டும் நம்ம சொல்றது வந்து இங்கே டெவ் டீமுக்கு வந்து ரீச் அவுட் ஆகலான்னு நினைக்கிறேன். நம்மளும் ஒவ்வொரு முறை சொல்லிக்கிட்டு தான் இருக்கிறோம், வளகுலா கொலகுலா பேச்சு வேண்டாம், அதை தயவு செஞ்சு ரிமூவ் பண்ணுங்கன்ட்டு. அதை மட்டும் தூக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நல்லா இருக்கும்ட்டு. அது எப்பதான் அவங்க காதுக்கு போய் சேரப்போதோ. Come on, let's see what's going on. Oh no. I knocked over a vase as soon as I came in. It must have been caused by a Kuvaki fluctuation when I entered the space. Although, it seems like I'm not about to be pulled away this time. It looks like as long as I'm careful with my actions, it doesn't எனக்கு ஒரு ரோட்டு எம்சிஎல் அப்பார்ட்மெண்ட் எவ்வளோ ஆர்கான் கொஸ்ட் இருக்கும்? நிறைய இருக்கு ப்ரோ, பச்சக்கமாக இருக்கு. ஒரு ரீஜனுக்கு 6 இல்லை 7 வரை போகும்னு நினைக்கிறேன், 8 வரை போகும்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. இப்போ வரை எத்தனை ரீஜன் இருக்கு, எவ்வளோ இருக்குன்னு மொத்தமாக பார்த்துக்கோங்க. ஒரு சில இதில் அதிகமாக கூட இருக்கலாம், நான் சும்மா ஒரு இதுவாக சொல்கிறேன். Anyway, is this the flagship? The traveler mentioned that's where he was staying. I only went into the lobby last time, so I've never actually been here before. How does this space work, if nothing else? I can now be sure that it is not simply memory. He mentioned where his room was. I think it's this one. படுக்கிற இடத்துல என்னமா இருக்கும்? பெட்டு இருக்கும், அவ்வளோதான் இருக்கும். அதானே கேட்குறான். இதான் ஒர்க் பண்ற இடத்த கேட்குறாளா இல்லை லேபை தான் கேட்குறாளா? எனக்கு புரியல. The door is closed. But if this is anything like when I disappeared, then maybe... கென்ஷின்ல கொஸ்ட ஸ்கிப் பண்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருந்தா ஹோயவர்ஸ்க்கு புண்ணியமா போவாங்க. எல்லா ஆர்கான் கொஸ்டும் கம்ப்ளீட் பண்ணா ரொம்ப நேரம்லாம் ஆகாது ப்ரோ. 1.5 ஒரு 1.5 வருஷத்துல கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். இதை சுத்தி பார்க்கணும். இந்த பீஸ் வருது. I hope he's okay. I wonder what happened to him after that battle with Dori. அவனும் காணா போயிட்டான், அவன் இங்க இல்ல. Best not to dwell on that for now. I need to try. ஏதோ வந்து க்ளோ விட்டுட்டு போறாளா? அவன் இருந்தாதான் அந்த க்ளோவை பார்க்கிறதுக்கு. அவனே தான் இங்க இல்லையே. Please, traveler.
I really hope you find this. Huh. Just a cat. Nothing else here strikes me as noteworthy. Didn't you stay here for a couple of nights once? Before Rarir showed himself, yes. It's... Did you notice anything unusual during your stay? I remember thinking how much noisier the flagship is at night compared to the graveyard. Other than that, no. The Traveler and Paimon were most congenial neighbors. This is where they've been staying, yes? Over here? That's right. I wouldn't usually condone breaking and entering, but we can make it up to them later. நீங்க வெளியில போயிட்டு இங்கே தான் தேட போறீங்களா? இதுக்கு என்ன மிகப்பெரிய பிளான்லாம் போட்டுக்கிட்டு இருந்தீங்க? அட்டமென்சே மாநாடு போட்டு எல்லாரையும் கூட்டி வச்சு பேசிக்கிட்டு இருந்தீங்க. பக்கத்துல இருக்கிற ரூம்ல தேடுறதுக்கு இவ்வளவு பெரிய மீட்டிங் தேவையா? Focus now. இங்கே வேற கிரகத்துக்கு போற மாதிரிலாம் பிளான் பண்ற மாதிரிலாம் எது? Just like I said on Moon Prayer Night. பார்த்தா பெட்ரூம்ல இதுல தான் தேடுறதுக்கு இவ்வளவு பெரிய பிளானா? Simply open your windows on nights when the moon shines bright, and the moonlight will naturally flow towards the words I have written. Here goes. I'll need to carefully control my strength. என்ன பண்ணுமா? அவங்களா ஐ லவ் யூன்னு எழுதி வைக்க போறாளா? இல்ல நிலா அவிலான்ச் சாக்லேட் ஃபேக்டரின்னு எழுதி வைப்பான்னு நினைக்கிறேன். இல்ல தெய்வ திருமகள்லாம் குழு அதுதான் எழுதிட்டு வச்சிருப்பான்னு நினைக்கிறேன். தெய்வ திருமகள் அப்படின்னு. பைத்தியம். மீன் பிடிக்கிறதே வந்து இதுல வந்து கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணி அதை அப்படியே போட்டிருக்கிறானுங்க. மீன் பிடிக்கிறதாங்க இது எழுதியிருக்கிறான். சமாய்வு அப்படின்னு. There's a noise outside the door. Is he back? படித்தவுடன் அழித்து விடவும். கஷ்டப்பட்டு மெசேஜ் அனுப்பிட்டு இவங்கிட்டே சொல்லிட வேண்டியதானே? Well, do you sense anything? Unfortunately, no. ஏய் நீ எல்லாம் ஒரு This place was our last உனே chance. கிடாதடா. உனக்கு இத கூட சென்ஸ் பண்ண முடியல. அங்க ஒரு ஜீவன் வந்துட்டு போயிருக்கு. அது ஏதோ சோத்துல எழுதிலாம் லாடி இருக்கு. அதெல்லாம் கண்டுபிடிக்க தெரியல. நீ எல்லாம் என்னடா அது பேர் என்ன பேரு? இவனுக்கு ஏதோ ஒரு பேர் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்கல்ல. பேர் என்னது ப்ரோ? ரட்டினியா ஏதோ ஒன்று பேர் சொல்லுவாங்களா? ஐயோ ஆட்னிக்கா. நீ எல்லாம் பவரே கிடாதடா. உனக்கு இவா பாரு இன்வெஸ்டிகேஷன்ல வேற லெவல். நீ எல்லாம் ஊர்மா தேவையில்லாம உங்களை வேலைக்கு எடுத்துட்டாங்க. பாய்மா நான் அனுப்பிச்சிருந்துருக்கணும் இதுக்கு. Miss Columbina said she would leave messages at her friends' dwellings. It's still worth checking where Miss Lauma lives and where I live. Let's try and make some time to look into those then. Wait. What are you waiting for? Paimon might have overeaten slightly. What's that look for? This is a victory feast. It's normal to eat a little more than usual. Okay. The traveler in Paimon. எங்க இது விரும்பாண்டி படம் மாதிரி போகுதுங்க. திடீர்னு கரண்ட்ல நடக்குது திடீர்னு பாஸ் வருது. ஏங்க மெண்டல் ஆயிரும் போல இருக்கே. But why are they talking about a victory feast? Huh. You worried Paimon sick while you were out there fighting Rarir. So this is your chance to make it up to her. All right? Wait. So this is the night after the battle against Rarir. How did I end up here? That's quite a long time ago now. Nikhil Wanga, welcome. Hello bro. Hi. Break illada question. Wait. Time. That's it.
Every time I've entered reality within this space, it's been at an earlier point in time. Every one of those points has been before I fell into the moon's reflection, and everything I've done to affect reality really did happen in the past. Does this mean that? Bro, அடுத்த முறை வந்து சேவ் வந்துச்சுனா வந்து சொல்லுங்க bro. நான் கண்டிப்பா அதோட வந்து இது பண்ணிக்கிறேன். Point to point bus. Starting from not long till Moon Prayer night now. It's gonna be even livelier than tonight. Although, it's gonna be sad saying goodbye to the damselette. She seems like a really nice person. Hi, Mon. ஆரம்பிச்சு பாத்ரூம் போறதுக்குள்ள போதும். No, I can't. Even if I make contact, they probably won't understand what's going on. And in any case, I'll likely get pulled away again if I do. Instead, I have to find a way to get them to notice what I've written using the moonlight. Wait. Even I hadn't thought of doing that before Moon Prayer night. They'd never conceive of that possibility. Is there truly no other way? If you escape option, then quit it. Escape option வந்தாலே வந்து Don't lose heart. We'll find a way somehow. Yeah. Huh? Oh, you say that, but the frost moon is beyond the fall sky. ரூனால் எலக்ட்ரோ அண்ட் டென்ட்ரோக்கு மட்டும் சப்போர்ட் கேரக்டர் 5 ஸ்டார் கொடுத்தவருக்கானுங்க. ஆனா கிறிஸ்டலைஸ்க்கு தரலையா? தருவாங்க ப்ரோ, மேபி லேட்டரா வரும்னு நினைக்கிறேன். If we wanted to go visit her, how would we make it through to the other side? அதுக்கு வந்து இனஃபா இருக்கறா, இதுக்கு வந்து லவ்மா இருக்கறா. ஆனா உங்களுக்கு இதுக்கு மட்டும் இல்லையா? We might not have all the answers now, but மேபி அதுக்கு வந்து இலுகாவா போஸ்டரா இருந்தா நல்லதானே ப்ரோ, உங்களுக்கு கான்செப்ட் ஃபுல்லாவே போக முடியும்ல. Yes, someone's got to be the optimist. The present, the future. That's right. There are still things I can do. What's your plan? Flint's, when you were staying next door, did you ever open the window? Strongly the best support with universal. No. The rooms here are dark and damp. And there's such a buildup of dust on the windows that the moonlight can't even get in. I didn't think it was worth the trouble. The moonlight? I think I see where you're going. One moment. I'll see if the owner is available. Don't bother. Time is of the essence. Time. Even if no one sees what I've written at this moment, maybe someone will remember what I said after Moon Prayer night. I need to write down as much information as I can. And maybe one day... Huh? What's up with you? You can't even hold your cup steady. Are you getting tired? ஓ, எல்லாமே இது ஒரே நேரத்துல தான் நடக்குது, வேற வேற டைம்ல இல்ல அப்போ. A little. Well, you should probably hit the hay then. You've had a really tough couple of days for you. You truly have. You helped defeat Rerir, helped me reclaim my name, and you helped the others organize Moon Prayer night. Wherever you are right now, I'm sure you're still fighting against the injustices of fate. This is all I can leave for them. How I wish I could stay here. புல்லுடா. நீ புல்லுன்ற மாதிரி. புல் பண்ணுங்கடா இப்போ அங்க. It's time for me to go. I hope to see you again in the next time, and if the opportunity presents itself. நீ இப்போ மட்டும் புல் பண்ண மாட்டேங்கறாரு. I will surely return to your side. ஓகே. ஒரு வழியா ரெண்டு மூலக்காரங்களும் சேர்ந்து கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. Columbina. She's alive. Not only that, but she's left us an entire wall's worth of clues. She even wrote down what would happen on Moon Prayer night. It's just a shame we found it too late. I am here. Time in this place flows backwards. I am constantly moving forward. It sounds like she's found a way to influence the past using Kuvaki. But her future is our past.
So, these words have been here ever since we defeated the Ray hero Solnari. Okay. We just never discovered them. Which came first, the chicken or the egg? You ever mull over questions like that? Only when I'm in a good mood and at leisure. Well, I never do. Everything that has happened already belongs to the realm of fact. As a business person, and especially an intel broker, what I do is extrapolate from those facts to try and read the future. Here comes the trailer line, future mirrors. An admirable philosophy. Strongly support, okay, but Luna reaction and buff பண்றதா damage வரும் to. It's a means of தெரியல bro, survival. சிபாய் வரப்ப நம்ம வந்து அப்ப பிளான் பண்ணி பாப்போம். அப்போ விளையாடி பார்த்தா தான் ஐடியா கிடைக்கும். Let's go. இல்ல மேபி We have a ஃபியூச்சர்ல கூட wall's worth சப்போர்ட் of கேரக்டர் clues to வரலாம். share with the others. bro சவுண்ட் வந்துருச்சு ஆனா எஸ்கேப் வரல bro. It appears that the doctor's energy signature has changed to something similar to Kuvaki, but not like the Kuvaki we're used to. Nodcry's Kuvaki devices will only have a limited effect on it. I can see why you've chosen to place your hopes in alchemy instead. Also, I must say these books are rather profound. My subordinates just shipped them in from Fontaine. Some of them are from the Narcissenkreuz Ordo. Some are incident reports from Petrichor, Dendro and then is there's a few test Escoffier. reports for these junk machines. Additionally, after some further scanning, I've discovered something extremely annoying. What's that? Tevat's skies contain multiple moons. A long time ago, when I did my first scan, I detected 3. bro இல்ல bro நான் இன்னும் அதோட வாட்ச்பாட்டி ட்ரெய்லர் எதுவுமே பார்க்கல bro. பார்த்துட்டு சொல்றேன் bro. நான் இன்னும் பார்க்கல bro. But when I checked again just now, I detected 4 moons. So there's one extra? Yeah. Originally, I thought that if I could still find 3 moons, that would at least mean Columbina's still alive. Not the world goes to low starting good. But then it occurred to me that apart from the frost, ஏங்க நான் ஃபோர்ஸ் பண்ணி இது பண்ணாலுமே ஏன் moons are இதுக்குள்ள வருது? just இது ஆர்கான் கொஸ்டுக்கு மட்டும் நேரடியா போக வேண்டியதானே? and husks surely shouldn't show up in the scan, since they're not alive. 20 செகண்ட் வந்து ரிலீஸ் ஆகுதா? ஓகே. It's weird, isn't it? If we can't even distinguish between a dead and a living moon, என்னப்பா பில்ட காட்டு bro. சத்தியமா இப்ப காட்ட moon முடியாது bro. goddess is still alive. கொஸ்டுக்குள்ள இருக்கிற வாய்ப்பே இல்ல. This is what happened when bunch of smart kids. Or does this mean that the moon marrows are equivalent to the moons themselves? It's certainly possible. In which case, the 4th moon you detected may be Dottori's artificial creation. So he wasn't bluffing. He really built his own moon marrow. Ugh, I'm so mad right now. It's easy to get overwhelmed when you have too much on your plate. Maybe you need to relax. Perhaps try going for a walk. Or simply take a few deep breaths. Nothing can calm me down at a time like this. I need more time. And I need progress. It's Mr. Flynn's. I really hate that ringing tone. Ugh. First the 4 orthants of the ஆமாங்க என்னோட ரியாக்ஷன் ஃபுல்லாக அப்படியே அப்படியே இவா கொடுக்கறாளே வெரியனேட். Oh, sorry if we're disturbing you. Might I ask what's troubling you? What do you want? Are you still at the Curatorium of Secret? Yeah. Look, everyone else is still out, so there's no hurry. Plus, I'm busy, so I would appreciate if you gave me some space. Even though we have crucial intel to share? Fine, I'm listening. Do you intend to share it via the Dodo communication device? Ordinarily, I would, but this is a unique situation. I think it's best that we discuss it in person. See you at the Curatorium. I love Sandra's voice acting. Reaction அவளோட ரியாக்ஷனுமே நல்லா இருக்குல்ல. All right then. So, what's the situation? எல்லாரையும் கூட்டி ஒட்டுக்கா பேசுற வேண்டியதானே? தனியா மறுபடியும் இருக்கிற எல்லாரையும்
2 பேரா 3 பேரா அந்த கதையை திரும்ப எல்லாரும் வந்து கேட்பானுங்க. சத்தியமா அது மாதிரி நடந்துச்சுன்னு வையேன், வெறுத்துருவேன்டா. The rest of the team is still out working on their missions and evacuations, but we've decided to fill you in on the most crucial information first. Sandrone, you were right. Columbina is most likely still alive. That's the best news we've received in a while, by a long way. நல்ல வேளை black screen போட்டு எல்லாத்தையும் சொல்லிடுறாங்க. Random locations. Appearing in reverse order? Are you serious? So not dying isn't enough for the moon goddess, huh? She has to show off too. Anyway, does this mean we can deduce her condition from the moon marrows? Miss Androne, there's nothing wrong with simply admitting that you're happy to hear the good news. I'm not. And she's the least of our problems. We're facing a huge crisis. I don't think I like Sandrone that much before seeing her in game, but my mind completely changed after. If she can't control the flow of time in there, she's just gonna keep moving backwards. Different points in time won't intersect, and she'll never find a way out. Let's say life begins with a drop of water. When did time begin? The moment this planet came into being? No, that's not right. Her final destination would be the moment at which the space she is in was created. But it doesn't seem like we can influence that space from the outside world. So how can we help her? Also, if she's alive, Rarier and Thalindis might be too. But as far as we know, neither of them have come back out. That space may not have an exit at all. I'm afraid I must concur with Miss Nefer in this. Can't exactly argue with that. Let's leave it there for now. I've taken notes on everything you said. Will it help with your research? I doubt it's gonna help with breaking Dori's energy fields. But who knows when it might come in handy. Better to have it all written down than try to remember everything when I need it. All right, I need to get back to my research. Mr. Albedo has made a lot of suggestions that will require my undivided attention. Sure, I'll stay here. I have things to work on. Paimon, are you there? Oh, right. She went with Varka to Natlan, didn't she? Good thing we've moved her and the Traveler's luggage in here. Speaking of the Traveler, where could they be? There's enough. Paimon here. Not in at the moment, but if anyone needs to borrow her stuff or the Traveler's, go ahead and help yourself. Paimon won't be mad. Also, Traveler, if you get back before Paimon, make sure to get some rest. Paimon misses you a lot, but put your help first, all right? How sweet. Well, since you offered, Paimon, don't mind if I do. This is the Traveler and Paimon's luggage. All the items they use day to day are here. It's well organized. I wonder which of them is responsible for that. What do we have here? The camera captured a special moment that can only occur between people who are close to one another. You can really sense how the photographer feels about their subject. I wonder why this picture was placed outside. Is it because Paimon recently looked at it? This must belong to the Traveler. Perfect. I'll use this. Hang in there. We'll find you. வார அந்த பீஸ் எவ்வளோ லக்கேஜ் வச்சிருக்குது யாருமா நீ இப்போ இந்த இடத்துல சேவ் பண்ணிக்கலாமா Search keyword world formula and bring me all relevant books. இப்போ இந்த இடத்துல சேவ் பண்ணிக்கலாமா இப்போ வரைக்கும் லீவ் ஆகிக்கலாம் அதான் நல்லது இதுல இருந்து நம்ம அப்புறமா கன்டினியூ பண்ணிக்கலாங்க கரெக்டா எத்தனை 2 ஹவர் நான் 2 ஹவர் தான் ப்ராக்ரஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சேன் அதுக்கு மேல நம்ம பாடி தாங்காதீங்க கோல்டா வேற இருக்கா கரும இருமல் வந்துகிட்டே இருக்கு
பேலன்ஸ் வந்து இன்னைக்கு இருக்கிறது ரிசீல்ல போட்டு விட்டுறலாம் கைஸ். கொஞ்சம் ஜவ்வு மிட்டாய் தான் மக்களே, எனக்கு தோன்றதை சொல்லிடுறேன். கொஞ்சம் ஜவ்வு மிட்டாய் தான் பண்ணியிருக்கிறாங்க. நிறையா அன்னெசரி டாக் இருக்க தான் செஞ்சிச்சு. இந்த கதையில் அந்த தமிழ் படத்தெல்லாம் பண்ணுவாங்கல்ல, தேவையே இல்லாமல் காமெடியை உள்ளே திணிப்பாங்கல்ல, அந்த மாதிரி வந்து இலுகா அண்டு இந்த கான்வர்சேஷன் அல்பிடோ வந்து இதெல்லாம் வந்து 1-2 வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டாக முடிய வேண்டியதை ஜம்மு மூட்டாய் பண்ணியிருக்கிறானுங்க. என் கொழும்பி நான் பில்டு பார்க்குவா யூஐடி போடுங்க ப்ரோ, பார்த்துடலாம் ப்ரோ. And you have to go through the மறுபடியும் 2 hour திரும்ப பண்ணுமா? So try to register to get free 5-star weapon. ஓகே ப்ரோ, கண்டிப்பா. ஆனந்தன் இருக்கு, பார்க்குறேன் ப்ரோ, பார்க்குறேன் ப்ரோ. அப்படியா என்ன? மறுபடியும் இப்போ விளையாண்டதை 2 hour திரும்ப விளையாடணுமா? என்ன ப்ரோ சொல்றீங்க? சத்தியமா அப்பெல்லாம் நான் வந்து ஒரு மயிரும் எனக்கு வேணாண்டா. யாரா அவன் கேனப்பனமா பண்ணிட்டு இருக்கிறான்? Defensive mode engaged. Ultimatum protocol. Close your eyes to dust. Beware the creatures of the night. 2,40,000 ஒரு தரம். டோட்டல் 6 hour கொஸ்டி. எனக்கு இப்போ இதுல இருந்து இதெல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகல அப்படின்னா வெறியாயிருவோம் ப்ரோ, சத்தியமா சொல்றேன், வெறியாயிருவேன். அதாவது யூஸ்ஃபுல் ஆகிற மாதிரி ஆர்டிஃபேக்டை கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் ஜி. டேரக்டிவ் தான் இருந்துச்சு. ஸோ அந்த சாண்ட்ரான் ரோபோட்ல இருந்து தான் ஸ்டார்ட் வரும். Cleanup sequence initiated. Preparing for dust up. இதுல இருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகணும், இல்லைன்னா நடக்கிறது வேற. Observe. Close your eyes. The night coming. என்ன ப்ரோ முடிஞ்சிருது? ஆர்டிஃபேக்ட் கலர்ஸ் மேட்ச் வித் சீஜ்வைனோட மேட்ச் ஆகுது. ப்ரோ ப்ரோ இந்தா ப்ரோ ஏதாவது குடு ப்ரோ. Insulation chamber deployed. Annihilation mode. Calm down. Observe to dust. Be silent. எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் ஆல்சோ வெரி ரிவார்டிங் டிஸ்பேட்ச். நிறையா லூட்டு கிடைக்குதுன்றீங்க ப்ரோ. நான் கொழுமினா உங்களோட கொழுமினா பார்க்கணுமா? இருங்க ப்ரோ, அதுக்கு முன்னாடி யாரும் இன்னொருத்தரும் கேட்டிருந்தாப்ல. இருங்க, அவ்வளோதான் முடிச்சிட்டேன்னா பார்த்துட்டு இது பண்ணிடலாம் ப்ரோ. பார்க்குறேன். ஹெச்பி சரி ப்ரோ, என்ஜாய். நான் அப்புறம் வரேன். நானுமே அவ்வளோதான் முடிச்சுட்டு இந்த இவங்களுக்கு பார்த்துட்டு அப்படியே நானுமே கடையை முடிக்கிறதா. ஏதாவது கட்சி ஏதாவது சம்பவம் அந்த மாதிரி போயிட்டு இருந்தா கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைச்சிருக்கு ஸ்டோரி பண்றேன். நீங்க வள பேசுறதுலே போங்கடா நான் போறேன்டான்னு தான் தோணுது உண்மையாலுமே. நீங்க ப்ரோ சொல்லுங்க பாப்போம். யாருக்குடா பிறந்த நாள்? டியானா, ஹாப்பி பர்த்டே டியானா. என்ன பேர் ப்ரோ சொன்னீங்க? இதுக்கு முன்னாடி யாரோ பார்க்க சொன்னாப்லையா? ஆனந்த். ஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட்ல ஆனந்தம் தான் இருப்பீங்களா?
குளுமீனா தானே ப்ரோ பார்க்க சொன்னீங்க? குளுமீனா ப்ரோட்டோடைப்பு 40,000 ஹெச்பி வச்சுட்டீங்க. 35K ஓகே தான். ப்ளஸ் வந்து புது ஆர்டிஃபேக்ட்டும் போட்டாச்சா? T0 டேலண்ட்டு ஓகே. டேலண்ட் இப்போ வரைக்கும் இவ்வளோ தான். 51க்கு 178, எனர்ஜி ரீசார்ஜ் 146. எனர்ஜி ரீசார்ஜ் மட்டும் அது வந்து நீங்கள் என்ன மாதிரி டீம் வச்சு ப்ளே பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான் இருக்குது. நல்லா இருக்கு ப்ரோ பில்டு. இதே என்ன இன்னும் கொஞ்சம் கிரிட் டேமேஜ் மட்டும் எடுத்துகிட்டு வரலான்னு தோணுது எனக்கு. எல்லாமே ஹெச்பி தானே போட்டிருக்கிறீங்கல்ல? ஆனால் இதில் பாருங்களேன், கிரிட் டேமேஜே இல்லையே ப்ரோ. மேபி அதனால தான் பஞ்சாயத்தா? இதில் கிரிட் டேமேஜ் இருக்குது, இதில் கிரிட் டேமேஜே இல்லை. காப்லெட் வந்து கொஞ்சம் இதுதான் ப்ரோ. லூனார் ப்ளூமுக்குன்னா லூனார் ப்ளூம் ஆன்ஃபீல்டில் வந்து இவ்வளோ வச்சு ப்ளே பண்ண போகிறீங்களா? அப்போனா டேலண்ட்டு நார்மலுமே இவளுக்கு போடுற மாதிரி தான் இருக்கும். ஒன்லி கொழுப்பினா நீ இனஃபா போதும் ப்ரோ, முடிச்சிடும். என்ன கேட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் கிரிட் டேமேஜ் எடுத்துகிட்டு வரலாம் தோணுது. கிரிட் ரேட் ஓகே தான், ஹெச்பி ஓகே தான். லூனார் ப்ளூமுக்கு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ஓமா இருந்தால் தான் லூனார் ப்ளூமே இதாகும் ப்ரோ. வேறு இன்னொருத்தர் யாரு ப்ரோ பார்க்க சொன்னீங்க? அறுபத்தி ஆறா ப்ரோ? 66ல் என்ன ப்ரோ பார்க்குறது ப்ரோ? 66ல் எப்படி பார்க்குறது? 66ல் ஒன்றுமே பார்க்க முடியாது ப்ரோ. லெவலப் பண்ணிட்டு வாங்க ப்ரோ. இங்கே பாருங்க, ஆர்டிஃபேக்ட்டுமே ப்ராப்பராக லெவலப் பண்ணல. இதான ஐடி அசோக்கு தானே பேர் போட்டுருந்துச்சு ப்ரோ. ப்ராப்பராக பில்ட் பண்ணிட்டு வாங்க, பார்க்கலாம். இப்போ பார்க்க முடியாது ப்ரோ. 66ல் என்னத்தை பார்க்குறது? இதில் ஒன்றுமே பார்க்க முடியாது ப்ரோ. வீடியோ போட்டிருக்கிறோம் ப்ரோ, வீடியோ போட்டிருக்கிறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள், ஐடியா கிடைக்கும். ஒரு 35K ஹெச்பி ப்ரோ, 35க்கு மேலே ஹெச்பி. தென் வந்து ஒரு 50 கிரிட் ரேட்டு, ஒரு 180-200 பக்கத்தில் வந்து கிரிட் டேமேஜ் வச்சுக்கோங்க. எனர்ஜி ரீசார்ஜ் ஒரு 160 பக்கமாக, அவ்வளோதான். சிம்பிள் பில்டு இவ்வளோ தான். ஆர்டிஃபேக்ட்டு நீங்கள் அந்த இப்போ புதுசாக வந்திருக்கிறது போட்டாலும் சரி, இல்லை வந்து நம்ம ஃபோன்டைனோடது ஒன்று உண்டு இல்லை, நம்ம ஃபுரீனாவோட ஆர்டிஃபேக்ட் அது, அப்படி இல்லைனா வந்து சில்கனா, அது எது வேணாலும் போட்டுக்கோங்க. ஆனால் ஃபைனலாக போட வேண்டியது நம்ம புதுசாக வந்திருக்கிற அந்த லூனார் செட்டு தான். அது இல்லாத பட்சத்தில் கோல்டன் ரூப்பு, இந்த சில்க் கார்டு போர்டு இதெல்லாம் வந்து போட்டுக்கோங்க. சரி, இன்னைக்கு போதுமா? போதும், வாங்க பண்ணலாம் தோணுது. இருந்தாலும் இந்த ஸ்டோரி வந்து என்னை பண்ண விட மாட்டேங்குது. ஏதோ ஒன்று தடுக்குது என்ன. ஐடியா கொடுங்க ப்ரோ. அதான் ப்ரோ இப்போ சொன்னனே, வீடியோ போட்டிருக்கிறேன் ப்ரோ, பாருங்க ப்ரோ. அசோக்கு வீடியோ போட்டிருக்கிறேன்ப்பா. அசோக் அண்ணாமலையில தான் அந்த டயலாக் வரும். அலன்ற குளிச்சு வச்சுக்கோ. ரொம்ப கொடூரமா சொல்றேன், வேண்டாம். இதை எடுத்திருக்கேன். Add Astra. Add Astra. ஐடியா தானே ப்ரோ கொடுத்த. இப்போ ஏதாவது ஒரு புல்லு இருக்கும். ஏன் ஒரு புல்லு கூட வரலையா? ஆமா இல்ல ப்ரோ, இது இங்கே இது வந்து இது பண்ணவே இல்லைல்ல. நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் சேர்த்து வச்சதை ஓகே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணாதான் கொடுக்குற மாதிரி இங்கே வச்சிருப்பான்ல பைத்தியக்காரன். ஒரு குறிப்பிட்ட லெவலுக்கு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணாதான் போயிட்டு இதை சப்மிட்டே பண்ண முடியும். முதல்ல ஆர்கான் கொஸ்டின் முடிக்கணும் நம்ம, அதுக்கப்புறம் தான் மீதி எல்லாமே ரைட்டு.
இலங்குபடா. ஓகே மக்களே, இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோதான். வீடியோ ஒன்று வந்து ரெடி பண்ணி இருக்குது. அது இன்னைக்கு அப்லோட் பண்ணுவேனா பண்ண மாட்டேனா தெரில. அதனால் வந்து ஒரு ஷார்ட் லைவாக வந்தாச்சு. ஆர்கான் கொஸ்ட் ஏதோ ஒரு கொஞ்சம் வந்து ப்ராக்ரஸ் பண்ணிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இன்னும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கான் கொஸ்ட் இன்னும் ஒரு 2 லைவாக போகும்னு தோணுது. பார்ப்போம். கடை முடிக்கிறேன் மக்களே, பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு 2 ஹவரில் எனக்கு பெருசாக இன்ட்ரெஸ்ட் வரல. ஆரம்பித்தது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கிற மாதிரி தோணுச்சு. அதுக்கப்புறம் இவங்க இந்த வளவலன்னு பேசியே கொஸ்ட்டை வந்து பண்ண விடாமல் எனக்கு அப்படி தோணுது. ஒரு வேவ் லென்த்தில் எடுத்து கப்பீர்னு அப்படியே பிடிச்சி அடுத்த லெவலுக்கு போயிருந்துருக்கலாம். இவனுங்க மகா மட்டமாக பேசுகிறதே ரொம்ப நேரம் கொடுத்துட்டனாலவே இப்போது இன்ட்ரெஸ்ட் அந்தளவுக்கு வரல. நிதிஷ் பார்க்கலாம் ப்ரோ, வாங்க. நியாஸ் ப்ரோ வாங்க பார்க்கலாம். டாட்டா, ரொம்ப நன்றி ப்ரோ. வாங்க மக்களே. ஓகே மக்களே, பை காய்.